katika umbali wa New Zealand, the island of Hobart, visiwa vya Hobart within Tasmania, kule Tasmania, Australia, the cities. You remember I was in Brisbane. Australia, zile miji, kumbukeni nilikuwa Brisbane, with this message of prepare the way the Messiah is coming. na ujumbe huu wa kuandaa njia Masia anakuja. I was in Canberra, I was in Sydney, Nilikuwa Canberra, Sydney, and also all the way to Latin America, South America, kote kote hadi kule Marekani ya Latino, Marekani ya Kusini, Santiago de Chile, Santiago, Chile, Santiago de República Dominicana, Santiago de República Dominicana, and all the other cities, Higüe, na Puerto Plata, na ile miji mingine yote, Higüe, Puerto Plata, up to Concepción, Chile, hadi Concepción, Chile, and then Brazil, kisha Brazil, Campo Grande, Campo Grande, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Sao Paulo, and also been to many other nations in Europe. na pia nimekuwa katika mataifa mengi mengineyo Europa. You are tuned in Asia, Mnasikiliza Asia, South Korea, Boryong, Korea Kusini, Boryong, Incheon, Seoul, Daejeon, Busan, and many other towns that we came to, na miji mingine mingi ambayo tulikuja kwayo, preparing the way for the coming of the Messiah. tukiandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masia. Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, in Helsinki all the way to the far, kule Helsinki hadi kule mbali zaidi, pretty much close to Russia, kule mbali sana karibu na Urusi, and also many times to Sweden, na pia mara nyingi kabisa Uswizi, Gothenburg, Stockholm, Uppsala, to the Malmö, and other parts of Sweden, na miji mingine ya Sweden, of Europe, Europa, the UK, Uingereza, all the way to Wellwyn, kote hadi Wellwyn, and many, Italy, na hadi Italia, Barcelona, Spain, Barcelona, Uspanyola, and Africa, na Afrika, South Africa, Durban, Afrika Kusini, Durban, Lagos, Nigeria, Lagos, Nigeria, and Botswana, Windhoek, Namibia, Mahalapie in Botswana, and also Gaborone, na pia Gaborone, and many, Tanzania. na pia Tanzania. So welcome to our program, blessed people. Hivyo karibuni katika awamu hii, watu wabarikiwa. This evening, jioni hii ya leo, and today, na leo hii, we want to advance the conversation we began yesterday. tunataka kuendeleza mazungumzo tuliyoyaanza hapo jana, And we saw that the Lord is speaking directly to the church now. na tuliona ya kwamba Bwana anazungumza moja kwa moja kwa kanisa sasa. And it's amazing the manner of conversation. Na yashangaza kabisa aina ya mazungumzo. He makes me meet the angels at the entrance. Ananisababisha nikutane na wale mamalaika pale katika ingilio, as the church is entering. wakati kanisa linapoingia. I don't know why that escaped my mind for a long time. Sijui kwa nini hiyo iliepuka mawazo yangu kwa muda mrefu. I think all people almost imagine that the rapture just takes place like this, you find yourself in heaven. Nafikiria watu wote waliwazia ya kwamba unyakuzi unatendeka tu namna hii kisha unajipata mbinguni. So there is protocol. Hivyo kunayo itifaki. There is order in the kingdom of God. Kunao mpangilio katika ufalme wa Mungu. There is reception. Kunao mapokezi. There is procedure to welcome and appreciate you. Kuna ile hatua ya kuwakaribisha na kuwashukuru. And so the glorious stairs. Hivyo niliona ngazi za utukufu. And so it's such an awesome time. Hivyo ni wakati wa kupendeza kabisa. When the Lord is speaking about the entry of the church. Ambapo Bwana anazungumza kuhusu kuingia kwa kanisa. And to make me see the garment. Na kunisababisha nione vazi. And I want to share one more conversation, one more vision here. Nataka kushiriki maono moja zaidi hapa. And then after that I'll base my conversation on that vision. Kisha baada ya hapo nitalenga mazungumzo yangu katika hayo maono. And then we will complement, we'll add it up to the breaking of the sixth seal
where we ended last time. Kisha tutaiweka pamoja na kule kuvunjwa kwa lakiri ya 6 mahali ambapo tulikomea wakati uliopita. I was traveling to Venezuela Nilikuwa ninasafiri kuelekea Venezuela for a very big national revival. kwa ajili ya uvuvio mkuu kabisa wa kitaifa. It was arranged by the National Council of the Pastors and Bishops of Venezuela Ilipangiliwa na baraza la maaskofu na wachungaji kule Venezuela and all over the entire country. na kote kote katika nchi yote mzima. It was a very powerful team, Ilikuwa kikundi cha nguvu kabisa. and they organized meetings across in Maturin. Na wakapangilia mikutano kote kote Maturin. Maturin is right facing the Pacific Ocean like this. Maturin inaangalia Pacific Ocean namna hii. They organized in Valencia, Wakapangilia kule Valencia, El Tigre, El Tigre, and came all the way to San Felix, Puerto Ordaz. na wakaja kote kote hadi San Felix, Puerto Ordaz. And so they organized that kind of meeting Hivyo wakapangilia aina hiyo ya mkutano in their country. katika nchi yao. So on my way to Venezuela, Nilipokuwa safarini kuelekea Venezuela, there was a bit of a situation at the airport, so I missed that flight. kulikuwepo na hali fulani katika uwanja wa ndege, hivyo nikakosa hiyo ndege. No, the flight was cancelled. Sorry, the flight to Joburg was cancelled. Hivyo ile ndege ambayo ilikuwa inaenda Joburg ilifutiliwa mbali. And so we had to connect our flight through Kigali, Rwanda, Ikabidi tuunganishe ndege yetu kupitia Kigali, Rwanda, and headed all the way to Joburg, South Africa. na kuelekea kote kote hadi kule Joburg, Afrika Kusini. Johannesburg, Oliver Tambo International. Johannesburg, uwanja wa kimataifa wa ndege wa Oliver Tambo. So it necessitated that I would have to wait for a 24-hour cycle to get the next transatlantic flight. Hivyo basi ilibidi ningoje kwa masaa 24 ili kwamba nipate ndege ya kuelekea kule Atlantic. And I know you're watching from Houston, Texas, Na najua mnatazama kutokea Houston, Texas, New York City. mji wa New York. I bless you all tuned in. Ninawabariki nyote Virginia, mnaosikiliza Virginia, Maryland, Maryland, those in Missouri. wale walioko Missouri. We have received communications. Tumepokea mawasiliano. And so on my way to cross the ocean from Johannesburg to Sao Paulo, Hivyo njiani ili kwamba kuvuka ile bahari kutoka Sao Paulo kwenda Johannesburg to Sao Paulo, kutoka Johannesburg kwenda Sao Paulo, we had to wait there. And you know, the airport, Oliver Tambo, tends to be busy. Now I think they are not, but it tends to be very busy. ilibidi tungoje pale kwa sababu ule uwanja wa ndege wa Oliver Tambo una shughuli nyingi kabisa People are kabisa. walking, a lot of people are walking across like this, everywhere Watu wanatembea, watu wengi kabisa wanatembea namna hii kila to mahali, catch their flights. ili kwamba kupatana na ndege And the zao. announcements are constant. Na yale matangazo yako kila mara. Watch your bag. Angalia begi lako. If it has not yet gone, Iwapo halijaenda, this time it will go. wakati huu litaibiwa. So we are in that situation. Hivyo tulikuwa katika hali hiyo. And I was so tired, so I fall asleep on the floor of the airport. Hivyo nilikuwa nimechoka kabisa, nikalala katika sakafu ya uwanja wa ndege. Because the airport hotel was very expensive. Kwa sababu ile hoteli ya uwanja wa ndege ilikuwa ya bei ghali kabisa. So the little money we had, we said, let us wait only in the evening, together with my camera crew and all the keyboardists, because there would be healing services there. Na hivyo basi ile pesa kidogo tulikuwa nayo, tukasema ya kwamba pamoja na wale watu wangu ambao ni wachezaji vinanda, The camera team, the worship, the keyboardists, because of the healing service. kikundi cha kamera pamoja na kikundi cha wachezaji vinanda, kwa sababu kulikuwepo na ibada ya uponyaji That would take place in Venezuela. ambayo ilikuwa inaenda kutendeka Venezuela. And so we said, let's keep the little money we have. Hivyo tukasema ya kwamba tuweke hizi pesa kidogo tulizo nazo, Let's buy ground nuts. wacha tununue njugu And let's eat slowly. na tukule polepole. You don't finish yours quickly. Usimalize yako haraka. So just ground nuts and Coca-Cola. Hivyo njugu tu na Coca-Cola. Then we began to celebrate the Lord. Kisha tukaanza kumsherehekea Bwana. Say, wow, Tukasema wao, He has sent me amenituma and given me a flight ticket na kunipatia tikiti ya ndege, and still added me a Coca-Cola and ground nuts for $1. na pia ameniongeza njugu na Coca-Cola kwa $1. He could have sent me without giving me food. Angelinituma bila kunipatia chakula, He would still be the Lord. bado angebaki kuwa Bwana. And He has put me on a flight. I have a seat on the flight. Na ameniweka katika ndege, nina kiti kwa ndege. I will eat dinner there. I will eat a meal there. Nitakula chakula pale. The next day. Siku inayofuata He could have sent me on a boat.
angelinituma kupitia kwa bahari for 6 months. kwa miezi 6. And when the storms are coming higher than a 10-story building, Na wakati mawimbi yanakuja, mawimbi makubwa kabisa kuliko yale majengo marefu sana, in the middle of the ocean, katikati mwa bahari with a small boat, na ile mashua madogo, you weep all the tears of your stomach until the blood start coming out of your eyes. unalia machozi kutoka katika tumbo yako hadi damu inaanza kutoka katika macho yako. The big storms of the ocean. Yale mawimbi makubwa makubwa ya bahari. And he would still be God. Na bado angebaki kuwa Mungu. So we began to celebrate the Lord, Hivyo tukaanza kumsherehekea Mungu, the goodness of the Lord. wema wa Bwana. And the airport floor, Na ile sakafu ya uwanja wa we ndege, found out it is free. I can sleep there for free. tukapata ya kwamba ilikuwa hailipizwi. I can sleep for free. Ninaweza kulala tu hapo bila kulipa. And so I used the bag as my pillow. Hivyo nikatumia begi langu kama mtu wangu wa kulalia. In the middle of the milieu, the cascade of the busyness, Katikati ya zile shughuli nyingi kabisa. people are passing by. Watu wanapita. Some of them were talking. They said, hey, is that the man of God? Wengine wao walikuwa naongea wakisema, huyo ni mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu. He's sleeping there. Analala hapo. I could hear things. Ningelisikia vitu. Then at that time the Lord stole me away. Kisha kwa wakati huo Bwana akaniiba. And He took me right into His throne. Akanipeleka moja kwa moja hadi katika enzi yake. Inside heaven. Ndani ya mbingu. That July. Hiyo Julai 29th. 29. The year 2009. Mwaka wa 2009. And at that place, Mahali pale, then I saw the glorious Lamb of God. nikamuona mwana-kondoo wa utukufu wa Mungu. At the center of the throne of heaven. Katikati mwa enzi ya Mungu. The throne of power. Enzi ya nguvu. The throne that keeps all of us awake and alive. Enzi ambayo hutuhifadhi sisi wote tukiwa hai bado. And I saw the Lamb break the 4th seal. Nikamuona mwana-kondoo akivunja lakiri ya 4 on the scroll of God. ya gombo la Mungu. And then the 4th living creature was sent. The Lord God the Father from this direction sent the 4th living creature to speak with me. Kisha Mungu Baba Jehova akamtuma yule kiumbe mwenye uhai wa 4 akaja kwangu. And then he spoke with me. We are not sharing these things. I hold them in confidence for the Lord. Hivyo akazungumza pamoja na manabii wa Bwana. Hawashiriki mambo haya, ameyaweka kwa ujasiri kabisa, kwa siri kwa ajili ya Bwana. But you can almost tell what the conversation was. Lakini unaweza kukisia kuhusiana na kile ambacho mazungumzo yalihusu. Because then he goes back. Kwa sababu tena anarudi. And he calls the rider of the pale horse. Na anamuita mpanda farasi wa kijivujivu. And tells him now to come. Na akamwambia sasa aje. So you can almost tell the conversation. Hivyo unaweza kukisia mazungumzo hayo. And then, kisha, after I spoke with the rider of the pale horse came. I had to stop him. Yule mpanda farasi wa kijivujivu alikuja na manabii wa Bwana ilibidi amsimamishe. He was coming full force. Alikuwa because you know they are charged by the Lord to come to the four ends of the earth to conquer the earth for the Lord. Alikuwa nakuja kwa fujo kabisa. Unajua umetiwa mori na Bwana ili kwamba kwenda katika miisho yote 4 ya dunia na kushinda ulimwengu. And so when I stopped him, the horse is big, so he had to kneel down. The pale horse normally goes down and lies down like this. Hivyo wakati alipokuja manabii wa Bwana iliwabidi wamsimamishe kwa sababu yule farasi kwa sababu alikuwa anakuja na mbio. Kwa sababu alikuwa anakuja na mbio yule farasi wa kijivujivu. So because he was coming at high speed, I stopped him and then he lay down. Kwa sababu alikuwa anakuja kwa mbio kabisa, ilibidi manabii wa Bwana amsimamishe, hivyo akalala chini. And then after that conversation with the horse and the horseman, baada ya mazungumzo hayo pamoja na farasi na mpanda farasi, these horses speak. Hawa farasi huzungumza. These are not your horses as you know horses. Hawa sio farasi wenu wa kawaida jinsi mjuavyo farasi. As you know, jinsi mjuavyo, these are envoys the Lord is sending to the ends of the earth. Haya ni majeshi ambayo Bwana anatuma kwa miisho yote 4 ya dunia. Mabalozi, majeshi, yes, thank you. So, after that conversation, baada ya mazungumzo hayo, then the rider, so of course I touched the face of the pale horse. That's how I knew that his face is parched. Manabii wa Bwana waliguza uso wa yule farasi wa kijivujivu. The foreface. Ule uso wa mbele. And touched it. Na manabii wa Bwana wakamguza. And that's how I knew that his face is parched.
Hivyo ndivyo manabii wa Bwana walipata kujua ya kwamba uso wake umeharibika. And then after that, Baada ya hapo, they were going around there. They started going around there. At one point I see him coming towards me with a horse. walikuwa wanaenda kule kuzunguka pale na pale na pale, kisha kwa wakati mmoja manabii wa Bwana akawaona akija pamoja na farasi. The rider has a turban. Yule mpanda farasi anacho kofia. And the way you can take a cloth and you wind the cloth like this to make a rope. Na jinsi ambavyo unaweza kuchukua kitambaa na kisha kuifunganisha namna hii kutengeneza kamba. So the turban goes and has a ponytail, flows at the back. Hivyo hicho kilemba kinaenda namna hiyo na ina kamba. But it flows at the back. Inaanguka nyuma. And then the cloth that is wound like this, Na ile nguo like a rope, na iyo nguo ambayo imesokotwa namna hiyo, is the one now he uses for tying the turban. hiyo ndiyo sasa anaitumia ili kufunga kile kilemba. But there are two of those cloths like a rope. Lakini kuna mbili ya aina hiyo ya kitambaa kama kamba. So he ties such that one goes up, the other one goes down. One goes up, the other one goes down, to hold better. Hivyo anaifunga kiasi kwamba moja inaenda juu, nyingine inaenda chini, nyingine inaenda juu, nyingine chini, kuifunga vizuri. And then at the back he ties, so it falls back also with the cloth. Kisha uko nyuma anaifunga, hivyo basi inaanguka pia uko nyuma pamoja na kilemba. And then after that, Baada ya hapo, after I let him go, baada ya manabii wa Bwana kumwachilia aende, then I saw him running all over the world. From heaven now I could see the earth. He was running all over the world. manabii wa Bwana toka mbinguni wangeliweza kuona dunia, hivyo wakamwona akikimbia kote Nabii wa katika. Bwana sasa wangeweza, kuanzia hapo sasa wangeweza kuona duniani chini pale, wakaona mpanda farasi, farasi kijivujivu, akikimbia mbio sana popote duniani. So from that point on now I could see him down from heaven. I could see the earth. The Lord opened my eyes. I saw the earth. He was running all over the earth. Kuanzia wakati huo sasa manabii wa Bwana waliweza kuona chini, hivyo manabii wa Bwana wakamwona yule farasi akikimbia kote katika dunia. And so what happened is this. Kile kilichotendeka ni hiki. At one point he went to Egypt. Kwa wakati mmoja akaenda Misri. And then at one point he went to a church. I don't know whether the church was in Greece or the church was, I don't know what part. It looked more like around Greece. Sijui kwa wakati mmoja akaenda kwa kanisa. Sijui iwapo kanisa hilo lilikuwa Greece. There was one other church he may have gone to, probably in Egypt also. Kulikuwa na kanisa moja nyingine ambalo huenda alienda ndani katika Misri pia. Because I see the door and I see the cross. Kwa sababu ninauona mlango na ninaona msalaba. I see the roof. Ninaona paa And the cross. na msalaba. Then he stopped there. Kisha akasimamia pale. And then he went all over the world. Kisha akaenda kote duniani. And I saw a lot of wailing and weeping going on the earth. Nikaona kuomboleza kwingi na kulia kukiendelea duniani. So now, the second part of this conversation, Sehemu ya pili ya mazungumzo haya, that is the most important. hiyo ndiyo ya muhimu kabisa. That is the one I want to focus on. Hiyo ndiyo ambayo ninataka kuilenga. Because after the Lord showed me that, Kwa sababu baada ya Bwana kunionyesha hiyo, and I have dispatched the rider of the pale horse, nami nimemwachilia mpanda farasi wa kijivujivu. then now Sasa I saw the church for the first time inside heaven. nililiona kanisa kwa mara ya kwanza ndani ya mbingu. Remember, I have seen severally the Lord taking the church. Kumbuka, nimeona mara nyingi Bwana akilichukua kanisa. But this was now the first time, the very first time I've seen the church inside heaven. Lakini hii ilikuwa mara ya kwanza kabisa nimeliona kanisa ndani ya mbingu. So what amazed me so much about the church Kilichonishangaza sana kabisa kuhusiana na kanisa is finally to see her inside heaven, God's heaven. ni hatimaye kumuona ndani ya mbingu ya Mungu. And then the garment they wore, the long garment, super glorious up to the feet. Na lile vazi walilovalia, vazi refu kabisa la utukufu sana hadi kwenye miguu. And they were in front of the throne of God. Na walikuwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. And the way they were worshiping the Lord in unison, all of them flowing in one direction like this, multitude of them like this. And then coming back, all of them together in unison. I've never seen a worship like that. Na jinsi walivyokuwa wanamwabudu Bwana katika upamoja, sijawahi kuona namna hiyo. They are going to one side with their hands lifted before the throne,
beautiful worship, the most beautiful worship I've ever heard. Wanaenda wote wanaabudu kwa upande mmoja wakiwa na mikono yao imeinuliwa upande mmoja kwa njia ya kupendeza kabisa. But every time they change direction to start moving this way, and then their garments emitted glory like flashes of camera lighting, like thousands of camera flashes. Lakini mara tu walipobadilisha mkondo ili kwamba kuabudu kuelekea upande huu, vazi lao lilimetameta kabisa, lilitoa ile miale kama vile ile miale ya kamera maelfu. The glory, utukufu, abound the garment of the church, linajaza vazi la kanisa. the church that enters heaven, Kanisa linaloingia mbinguni is tremendous. ni ya ajabu. Every time they turn the glory, you cannot look there. It's like it will dazzle your eyes. Kila wakati walipogeuka namna hii utukufu, huwezi kuangalia hiyo, ni kana kwamba itazimisha macho yako. And so, Na kwa hivyo then I woke up nikaamka, and found that I was on the floor of the airport in Johannesburg. nikapata ya kwamba nilikuwa katika sakafu ya uwanja wa ndege wa Johannesburg. From that point on, I began now to announce that I've seen the breaking of the fourth seal on the holy scroll of God inside heaven. Kuanzia wakati huo nikaanza kutangaza ya kwamba nimeona kuvunjwa kwa lakiri ya 4 ya gombo takatifu la Mungu ndani ya mbingu. I began to announce it globally. Nikaanza kuitangaza kote duniani. And I said, diseases are coming Nikasema ya kwamba magonjwa yanakuja to the earth, kwa dunia and death. na kifo. That is because it is in the Bible. So I could read it there and I could tell. Hiyo ni kwa sababu iko katika Biblia. Ningeliweza kusoma pale na kusema. The book of Revelation chapter 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6. The lead scripture we've been pursuing for more than a month now. Andiko la mwongozo ambalo tumekuwa tukiendeleza kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. In order to address this prophecy of the coronavirus that I gave more than 4 years ago. Ili kwamba kushughulikia unabii huu wa virusi vya corona niliyoutoa zaidi ya miaka 4 iliyopita. And so blessed people. Na kwa hivyo watu It is wabarikiwa. this second part of the conversation I want to complement onto the 6th seal. Ni hii sehemu ya pili ya maono haya ambayo ninataka kuiambatanisha na lakiri ya 6. Yesterday we saw Hapo jana tuliona that the Lord is speaking constantly about the rapture of the church. ya kwamba Bwana anazungumza kila wakati kuhusiana na unyakuzi wa kanisa. He is speaking perpetually, persistently, and constantly about taking the bride of Christ, taking the holy church. Anazungumza kila mara kwa mfululizo, kila kukicha kuhusiana na unyakuzi wa kanisa, kulichukua kanisa. And yet when you look at the condition of the earth today, Na ilhali unapoangalia hali ya dunia leo hii, right now, sasa hivi, then you can tell sasa unaweza kuona that surely we are around inside that season. ya kwamba tuko karibu ndani ya majira Tuko hayo. ndani yake. Tuko ndani yake. We are in that season when the Lord can take the church any moment now. Tuko katika hayo majira ndani yake ambapo Bwana anaweza kulichukua kanisa wakati wowote. I know that you are tuned in. Some of you are very senior lawyers Najua kwamba and advocates of the High Court. Najua kwamba mnasikiliza, wengine wenu ni mawakili wa ngazi za juu kabisa za mahakama ya juu. Top doctors and surgeons and professors of medicine. Madaktari wa ngazi za juu kabisa na wapasuaji na madaktari wa matibabu. The pilots and the captains of different airlines, you're tuned in. Marubani na nahodha wa ndege tofauti mnasikiliza. Engineers, economists, Wahandisi, wataalamu wa uchumi. award-winning scientists, Wale wanasayansi ambao wamepata tuzo za ulimwengu. teachers, Walimu. people of common occupation, Watu ambao wana biashara ya kawaida tu. the widows, Wajane. the orphans, Mayatima. the lowly people. Watu wa chini. I know you're all tuned in, Najua nyote mnasikiliza. including some senior people in senior positions. We've received your text, your email from the UK, in Kuhusisha senior government positions. watu wa ngazi za juu kabisa ambao wana vyeo vya ngazi za juu kabisa kule Uingereza, Tuned in and following this. ambao wanasikiliza na kufuatilia hii. People with titles. Watu walio na vyeo. But I want to say the following. Lakini nataka kusema yafuatayo. Please listen to this. Tafadhali sikilizeni hii. Pay
Please listen to me. Tafadhali nisikilizeni. What I'm discussing here Kile ambacho ninazungumzia hapa is absolutely critical. ni nyeti kabisa. Because I'm saying Kwa sababu ninasema that there are two destinations. ya kwamba kunazo hatima mbili. And at this time, Na kwa wakati huu you see how the earth is ripening for the taking of the church. mnaona jinsi ambavyo ulimwengu umeiva kabisa kwa ajili ya kulichukua kanisa. But I want to say the following. Lakini nataka kusema yafuatayo. That you have an ample opportunity to make a decision now. Ya kwamba mnao wakati murwa kabisa wa kufanya uamuzi sasa. This is not a movie. Hii sio movie. It is not somebody playing an instrument and singing a song with a good voice. Huyu si mtu anayecheza mitambo na kisha kuimba wimbo mzuri. Look at this now. Tazama hii sasa. If I just gave you a simple example. Iwapo niliwapatia tu mfano In rahisi. the book of Luke chapter 19. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 19. Luke chapter 19. Luka sura ya 19. Let me give it to you now. Wacha niwapatie sasa. Hallelujah. Hallelujah. And it says the following. Anasema yafuatayo. It says, Anasema the parable of Lazarus and the rich man. Mfano wa Lazaro na yule mtu tajiri. It is not in our scriptures today. Haiko katika maandiko yetu leo hii. But I just want to speak a little bit of sense and straight talk with you. Lakini nataka kuzungumza tu ufahamu kidogo na mazungumzo ya moja kwa moja nanyi. He's saying, anasema two destinations. Ya kwamba hatima mbili. Two different destinations with different consequences. Hatima mbili tofauti ikiwa na matokeo tofauti. We don't have to read it, I can tell you off head. Hatuhitaji kuisoma, naweza kuambia tu kwa kichwa. That there was a rich man. Ya kwamba kulikuwepo na mtu tajiri. Very stable on this earth. Ambaye alikuwa amefaidika kabisa katika ulimwengu huu. Probably of high occupation. Pengine akiwa na ngazi za juu kabisa. Wearing a purple linen, fine linen. Akiwa amevalia kitani safi cha living well. Ambaye alikuwa anaishi vizuri. Eating well. Akikula vizuri. And there was the poor Lazarus. Na kulikuwepo na yule maskini Lazaro. And the way these two na jinsi ambavyo hawa wawili live their lives here on the earth waliishi maisha yao hapa duniani determined their destiny. Iliamua hatima yao. And that's why I'm saying, ndio sababu ninasema, you may be tuned in facing me and following this and pursuing this with me. Huenda unasikiliza ukifuatilia hii pamoja nami. But this one has consequence. Lakini hii ina madhara yake. Because I'm saying, kwa sababu ninasema, that the decision you make today ya kwamba uamuzi unaofanya leo hii will determine whether you go to heaven or go to hell. Itaamua iwapo utaenda mbinguni ama utaenda jehanamu. So these are consequential conversations. Hivyo basi haya ni mazungumzo yaliyo na matokeo yake. That I'm trying to bring to you. Ambayo najaribu kuyaleta kwenu. And that's why you see the Lord is speaking several forms with visions and dreams and by voice. Na ndio sababu unaona ya kwamba Bwana anazungumza katika njia tofauti, katika maono, ndoto na pia kwa sauti. That you may make the right decision. Ili kwamba mpate kufanya uamuzi unaofaa. And the time you have na wakati mlio nao for decisioning kwa kufanya uamuzi is now. Ni sasa. The only time you have wakati wa pekee ulio nao to determine your destiny kuamua hatima yako is now. Ni sasa. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, that when Lazarus the poor man with wounds died, ya kwamba Lazaro yule mtu maskini aliye na vidonda alipokufa, the dogs were licking the wounds. You can imagine the level. Vidonda vilikuwa vinalamba mbwa walikuwa wanalamba vidonda vyake, unaweza kuwazia hicho kiwango. He went into heaven. Aliingia mbinguni. He went into Abraham's side. Alienda katika upande wa Abrahamu. And when the rich man who was living well, na yule tajiri ambaye alikuwa anaishi vizuri by standards of this earth, katika viwango vya dunia hii, he also died. Pia kafa. When he died, alipokufa, the Bible says, Biblia inasema, he opened his eyes and realized he was in hell. Alifungua macho yake na akagundua kwamba alikuwa kuzimuni. He was in Hades. Alikuwa jehanamu.
And at that place, Na kwa mahali pale the Bible says, Biblia inasema he was tormented severely aliteswa kabisa by the fire that never dies. na moto ambao kamwe haukufi. And that's why I'm saying, Ndio sababu ninasema even as I begin this sermon with this tremendous vision at the throne of God, hata ninapoanza mazungumzo haya na maono haya ya makuu kabisa katika enzi ya Mungu, I know it's very astounding, very perplexing and astonishing najua ya kwamba ni ya kushangaza kabisa, ya kushtua na kugutusha, to hear the conversation at the throne of God, that you see God is speaking from his throne and sending me to you. Sometimes you may be mesmerized. You may be caught up in the complication, the complexity of it. kusikia mazungumzo katika enzi ya Mungu Baba Jehova, ya kwamba Bwana kutoka katika enzi yake anazungumza pamoja nami. Wakati mwingine unaweza shtuka kabisa na kushangaa kabisa. But the purpose, don't lose the purpose. Lakini makusudi yake usije ukapoteza makusudi. The purpose is to be able to help you make the right decision, Makusudi ni kuweza kukusaidia ufanye uamuzi unaofaa, that you may never go to hell. ili kama usiende jehanamu. And that's why I wanted to talk to you people. Ndio sababu nilitaka kuzungumza na enyi watu. One straight talk with you. Mazungumzo ya moja kwa moja That nanyi. please, Ya kwamba in tafadhali these conversations, katika haya mazungumzo is embedded in decisioning. You have to decide. yamewekezwa katika kufanya maamuzi. Lazima ufanye uamuzi, kwa sababu Because when the rich man went down to hell, wakati yule mtu tajiri alipoenda chini kuzimuni, all of a sudden he realized ghafla binvu akagundua the opportunities he missed ya kwamba zile tunku alizokosa when he was on the earth. alipokuwa duniani. Because he told Abraham, Kwa sababu alimwambia Abrahamu, please tafadhali tell Lazarus to touch water with the tip of his finger and touch my tongue. I am tormented here. mwambie Lazaro akaguze maji kwa kidole chake na kisha kuguzisha ulimi wangu, kwa sababu ninateseka hapa. I am tormented here. Ninateseka hapa. And he said, my tongue. Na akasema ulimi wangu. And then Abraham told him, no. There is a rift between us and you, such that those who want to move from where we are to you cannot come, and those who want to come from where you are to us cannot cross. It's a permanent, eternal separation. Na kisha Abrahamu akamwambia kwamba hapana, haiwezekani, kwa sababu kuna shimo kubwa kabisa kati yetu na wewe, kiasi kwamba wale ambao wanataka kuja upande uliokuwa hawawezi kuja, na wale ambao wako upande wetu kuja kwako hawawezi kuja. Ni kutengana kwa milele. This side of hell, Upande huu wa jehanamu, so much fire, moto mwingi kabisa, where he was. mahali alipokuwa. And Abraham was there Na Abrahamu alikuwa with pale Lazarus, pamoja na Lazaro, where God is. mahali ambapo Mungu yupo. Now look at this. Sasa angalia hii. God is with you here on the earth now. The Spirit of the Lord is here. Mungu yu pamoja nanyi leo hii hapa duniani hapa. Roho wa Mungu yu pamoja nanyi. You have real opportunity to talk to God, to accept the Lord. Una wakati murwa kabisa wa kuzungumza na Bwana, kumkubali Mungu. He has sent his prophets to speak with you, Amewatuma manabii wake ili kwamba kuzungumza na nyinyi, to share with you deeper things of the throne of God, to confirm to you that right now he is speaking with you. kushiriki mambo nyeti kabisa ya enzi ya Mungu, ili kudhibitisha ya kwamba sasa hivi anazungumza nanyi. The wonders, Maajabu, the locusts, nzige, coronavirus, virusi vya the corona, cripples walking, viwete wakitembea, collision of neutron stars, kugongana kwa nyota za and neutroni, many all of the above evidence he has presented before you, na yote dhibitisho zote ambazo amewasilisha kwenu, including coming himself as God to visit his prophets. kuhusisha akishuka mwenyewe yeye kama Mungu kuwatembelea manabii wake, In the eyes of all. machoni pa wote. December 22nd, Tarehe 22 Desemba the year 2019. mwaka wa 2019. So he has presented all this to you Hivyo amewasilisha haya yote with kwenu one objective, akiwa na lengo moja, that he may win your soul, ili kwamba apate kushinda nafsi that you yako, may make the right decision ili upate kufanya uamuzi unaofaa, and never go to hell na kama usioenda and jehanamu go to heaven. na uende mbinguni. So you see that this rich man, Hivyo unaona ya kwamba huyu mtu tajiri when he was on the earth, alipokuwa duniani, God anasumbuana. God is disturbing the Lord. The Lord is trying to reach him. They are disturbing one another. wanasumbuana na Mungu. Mungu anajaribu kumfikia, wanasumbuana And he's refusing. na anakataa. But when he goes to hell, Lakini anapoenda kuzimuni, then he realizes a permanent separation kisha anagundua ya kwamba kuna kule kutengana kwa milele between where he is kati ya mahali alipo and his creator. na muumbaji wake. And when Abraham says he cannot
come over, Na wakati Abrahamu aliposema kwamba hawezi he kuja, cannot send Lazarus. hawezi kumtuma Then he said, Lazaro, okay, send Lazarus to my brothers out there that they may never end up here. akasema kwamba basi mtume Lazaro kwa ndugu zangu kule nje ili kwamba wasije wakaingia hapa. Let them never end up where I am in this torment. Wacha wasije kuingia hapa mahali nilipo katika mateso. Let them believe the gospel and repent. Wacha waamini injili na kutubu. But now look at this. Lakini sasa tazama hili. In that way, Katika njia you hiyo could tell that he was speaking about awareness of the opportunities he missed. unaweza kuona ya kwamba alikuwa anazungumzia kuhusiana na zile nafasi alizozikosa. The opportunities he wasted Ile tunku aliyoipoteza to relate with his God, ili kuhusiana na Mungu to wake. receive the gospel, Kupokea to injili. receive Jesus. Kumpokea Yesu. And that's why in these conversations, Ndio sababu katika haya mazungumzo as I share with you, ninaposhiriki pamoja naye, my heart goes out to you. moyo wangu wawaendea ninyi. Because sometimes occupation on the earth can deter you, can impede you, block you from finding this tremendous eternity in heaven. Kwa sababu wakati mwingine zile kazi na shughuli katika duniani zinaweza kukuzuia kupata nafasi hii ya kujiandaa kuingia mbinguni. And that's why I mentioned some of your professions. Ndio sababu nikataja baadhi ya taaluma zenu. Because sometimes Kwa sababu wakati mwingine they come to you, those professions and qualifications, zile taaluma na kule kuhitimu inawajia, and so-called well-being on the earth, na kule kuitwayo kuishi vyema katika dunia, and then block you, na kisha inawazuilia. and then you spend eternity in torment. Halafu unaishi maisha yako milele kuteseka. And that's why I want to plead with you tonight, Ndio sababu ninataka kuwasihi usiku wa leo that this becomes a decisioning night when you make substantive decisions, ya kwamba huu wafanyika usiku wa kufanya maamuzi ambapo regardless of your country, bila kujali nchi yako, first world, developing world, it does not matter. nchi ambayo imeendelea kabisa, nchi inayoendelea, haijalishi. Because right now you are still able to access God Kwa sababu sasa hivi bado mnaweza kumfikia Mungu and His grace. na neema yake. But what I wanted to mention is this. Lakini kile ambacho nilitaka kutaja ni hiki. You now see Sasa mnaona that the church that has made it into the kingdom of God, ya kwamba kanisa ambalo limefaulu kuingia katika ufalme wa Mungu, how awesome. ya kupendeza namna gani. You see, they are now before the Lord. Sasa unaona ya kwamba wako mbele za They Bwana, are seeing Him face to face. wanamuona ana kwa ana. The highest level of blessedness Kiwango cha juu sana zaidi cha kubarikiwa is for you one day ni kwako wewe siku moja to enter heaven kuingia mbinguni and see your Creator na kumwona muumbaji wako face to face eternally uso kwa uso milele in a glorious worship. katika ibada ya utukufu, The kingdom of peace and blessedness. ufalme wa amani na baraka, Instead of being locked somewhere in fire that never dies with the devil and his demons. badala ya kufungiwa mahali katika moyo usiozimika na kufa pamoja na shetani na mapepo wake. And that's what I wanted to bring to you today. Hicho ndicho nilitaka kuleta kwenu leo That hii, these destinations I'm talking about, they're totally two different destinations. ya kwamba hizi hatima mbili ambazo ninazungumza kuhusu ni mbili tofauti kabisa. So may you choose the destination of eternity with God in heaven. Hivyo uchague hatima ya umilele na Mungu mbinguni. But today's message is this. Lakini ujumbe wa leo hii ni huu: This garment the Lord is showing me, worshiping before his throne. hili vazi ambalo Bwana ananionyesha wakiabudu mbele ya enzi yake. And you can see that it's a glorious garment. Na unaweza kuona ya kwamba ni vazi la utukufu kabisa. There is so much glory that when they turn like flashes of camera, you almost want to close your eyes. Ina utukufu mwingi kabisa kabisa kiasi kwamba wanapogeuka hivi ni kama miale mingi kabisa, kama karibu izuie macho yako. This garment Hili vazi is the one the present day church. ndilo ambalo kanisa la sasa hivi, It's not about preparing, sio haliandai, should be wearing now. la paswa kuwa limevalia sasa. Time is running out. Wakati unayoyoma, The way things are going. jinsi mambo yanavyoendelea, By now, the church that cares about eternity kufikia sasa kanisa ambalo linajali kuhusiana na umilele wake should be wearing that glorious garment at this hour. la paswa kuwa limevalia hilo vazi la utukufu kwa wasaa huu. Why am I saying so? Je, kwa nini nasema hivyo? Because everybody can see, even a little child. Kwa sababu kila mtu anaweza kuona, hata mtoto mdogo. Even little children. I was seeing a little child in one of the TV channels.
hata watoto wadogo, nilikuwa naona mtoto mmoja mdogo katika mojawapo ya runinga say, "Mommy, why can't I go out and play?" akisema, mami, kwa nini siende nje nikacheze? The mom said, "No, the government said you cannot go out." Mamake akasema, hapana, serikali ilisema kwamba huwezi kwenda And nje. there was that situation. So the child was also aware that this is a unique time, uncommon time. Hivyo kulikuwepo na hali hiyo. Hivyo mtoto pia alijua ya kwamba huu ni wakati ambao sio wa kawaida. But everybody can tell Lakini kila mtu anaweza kutambua that right now, ya kwamba sasa hivi the church kanisa is sitting on the verge of eternity. limeketi katika ukingo wa unyakuzi. So this becomes a very important decision in time. Hivyo huwafanyika wakati mwafaka kabisa wa kufanya uamuzi. But this garment Lakini hili is vazi the one that Jesus gave us, purchased for us at the Calvary cross. ndilo ambalo Yesu alitupatia, alitununulia pale katika msalaba wa Kalvari. And yesterday we looked at this garment. Na jana tuliangazia hili vazi In Revelation chapter 9, kwenye kitabu cha 19, Ufunuo sura 19 verse 8, mstari wa 8. he says, Anasema, "Finest linen, kitani safi bright and clean, cheupe kinachong'ara was given her to wear." alipewa ili avae. But if you see the celebration around the entry of the church, the rapture of the church, Lakini ukiona ile kusherehekea inayozunguka katika kuingia kwa kanisa, it underscores the gravity of that day in the heart of God the Father. inazungumzia kuhusiana na uzito wa siku hiyo katika moyo wa Mungu Baba. My one and only friend, Jehovah Yahweh. Rafiki wangu mmoja na wa pekee, Yehova Yahweh. You can tell Unaweza kusema that he has not held back ya kwamba hajazuilia when it comes to preparing for that day. inapofikia kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. He has given all heavenly resources, Amepeana rasilimali zote za mbingu. even on the redemption of man. Hata katika ukombozi wa mwanadamu He gave heaven's finest. alipeana yeye aliye bora sana wa He that mbingu. stands at the center of the throne Yeye asimame katikati ya enzi ya to Mungu, die for you aje awafilie and purchase you, pay the ransom, na kuwanunua ili kwamba kulipa lile gharama, that you may see eternity in the glorious kingdom of heaven. ili kwamba mpate kuona umilele katika ufalme wa utukufu wa mbinguni. And I repeat here, Nami narudia hapa heaven and hell ya kwamba mbingu na kuzimu are two extremely very distinct and different destinations. ni hatima mbili ambazo ni tofauti kabisa kabisa. There is no way Hakuna vile you can even compare them or debate. hata huwezi kuzilinganisha ama kufanya mjadala. But he's saying Lakini anasema that this garment is the righteousness of the church. ya kwamba hili vazi ndilo uhaki wa kanisa. This garment Hili vazi is the symbol that God has purchased us. ndio ishara ya kwamba Bwana ametununua. This garment Hili vazi is indeed kwa hakika the evidence of the power of the cross of Jesus. ndio thibitisho ya nguvu ya msalaba wa That Yesu, when you wear the garment, ya kwamba unapovalia vazi everybody can say that that's a redeemed person. That's a redeemed Christian. kila mtu anaweza kusema ya kwamba huyo ni mtu aliyekombolewa, huyo ni Mkristo aliyekombolewa. He says the garment. Anasema ya kwamba vazi The garment is the symbol, the sign vazi ndiyo ishara that you are a serious Christian. ya kwamba wewe ni Mkristo wa kumaanisha, That you are born again. ya kwamba umeokoka, That your identity has changed. ya kwamba kitambulisho chako kimebadilika, That your citizenship now belongs to heaven. ya kwamba sasa uraia wako ni wa mbinguni. And he says, Na anasema for those of you that go through a lot of trials and persecution here, kwa wale wenu ambao wanapitia majaribu mingi na kuteswa hapa, it is also God's compensation to you. pia ni kutuzwa kwa Mungu kwenu, God's consolation to you. kufarijiwa kwa Mungu kwenu, Telling you, welcome my good and faithful servant. akiwaambia kwamba karibu mtumishi wangu mwaminifu na wa kweli. And that's why we saw when the fifth seal was broken. Ndio sababu tuliona ya kwamba wakati lakiri ya tano ilipovunjwa, And there are souls that are weeping under the altar, na kunazo zile nafsi ambazo zinalia chini ya madhabahu crying out wakilia that God may come down on the earth and liberate the earth. ya kwamba Mungu ashuke chini duniani na kukomboa dunia. And you see, the Lord brings ownership to them. He says, I own them. He identifies with those souls that have been persecuted in the Great Tribulation. Na unaona ya kwamba Mungu analeta umiliki kwao, anasema ya kwamba hawa ni wangu, anawamiliki wale nafsi ambao wameteswa katika dhiki kuu, That they are mine. I own them. ya kwamba hawa ni wangu, wao ni milki yangu. And the symbol of that, he gives them the white glorious garment. Na ishara ya hiyo anawapatia vazi jeupe la utukufu. And you see that that garment also bespeaks the fact that God appreciates them.
Na unaona ya kwamba hilo vazi lazungumzia kauli kwamba Mungu anawatambua. He recognizes them, appreciates their effort, their sacrifice, their endurance, their patience. Anatambua na washukuru kwa ajili ya dhabihu yao, kule kujitolea kwao, subira yao. Na uvumilivu wao. And that's why sometimes when you're on this earth and you're going through something, it's just good that you endure, because at the end it's so powerful a testimony before the Lord. Ndio sababu ukiwa hapa duniani na wakati mwingine unapitia mateso mengi kabisa ama kitu fulani, ni heri uvumilie, kwa sababu inafikia wakati ambapo ni ushuhuda mkubwa kabisa mbele za Mungu. So let us begin by looking at the responsibilities of this garment before we connect to the sixth seal. Hivyo basi wacha tuanze kwa kuangazia ule wajibu wa vazi hili kabla tuungamanishe na lakiri ya 6. The book of Isaiah. Kitabu cha Isaya. Chapter 43, turn with me there, blessed people. Sura ya 43, geuka pamoja nami hapo, watu wabarikiwa. Isaiah 43. Isaya sura ya 43. And he says the following. Na anasema yafuatayo. Verse 7. Mstari wa 7. The responsibilities. Yale majukumu. Again, Isaiah 43 verse 7. Isaya 43 mstari wa 7. He says, everyone who is called by my name, anasema kwamba kila mmoja ambaye ameitwa kwa jina langu, whom I created for my glory, niliyemuumba kwa utukufu wangu, and I formed and made. Niliyemhukulu na kumfanya. What is he saying there? Je, anasema nini pale? The creator is speaking to his creation. Muumbaji anazungumza na uumbaji wake. And he's saying, na anasema, all of you that are now born again, ya kwamba ninyi nyote ambao sasa mmeokoka, all of you that now wear this garment, ninyi nyote ambao sasa mmevalia hili vazi, the garment of holiness, vazi la utakatifu, the garment of the righteousness of the Lord bestowed, accredited to you, vazi la uhaki wa Mungu ambao alikupatia wewe. Come to think about it. Kuja kuifikiria kuihusu. You cannot afford it. Huwezi kuigharamia. You cannot achieve it. Huwezi kuipata. But he's saying, lakini anasema, that he is able now to bring the Christ. Sasa anaweza kumleta Kristo. And the Christ, na Kristo, is able now to bridge, is able to connect you back to your creator. Sasa anaweza kukuunganisha na muumbaji wako. And the garment is what he purchased for you. Na hilo vazi ndilo alikununulia. That righteousness that Adam and Eve lost in the garden. Huo uhaki ambao Adamu na Hawa walipoteza katika bustani. Now Jesus is able to restore it back to the church. Sasa Yesu anaweza kuirejesha tena kwa kanisa. Through a horrendous price of the cross. Kupitia kwa gharama kali kabisa kutisha msalabani. So then you see that the cross is seated at the real center, the living center of the Christian life, of the gospel. Hivyo unaona ya kwamba msalaba uko katikati kabisa ya maisha ya Kikristo ya Injili. And I know in New Zealand, your pastors, most of them shy away from preaching the cross because the cross is too painful. Na najua ya kwamba kule New Zealand wachungaji wenu wanaogopa kabisa kuhubiri kuhusiana na msalaba kwa sababu msalaba ni wa uchungu kabisa. The cross is a rebuke. Msalaba ni kemeo. It's the tearing of the flesh. Ni kule kurarua mwili, nyama. It is the destruction of the world in you to birth out a spiritual church. Ni kule kuharibu ule dunia ndani mwao ili kwamba kuzalisha Roho Mtakatifu wa Mungu. And yet it is the treasure of the Christian salvation we saw behold. Ilhali ni dhamana ya wokovu wa Mkristo ambao tuliona anao. And so he's saying here, hivyo anasema hapa, that for all of you that I created, ya kwamba kwenu ninyi wote niliyewaumba. And formed, you know that forming, creating and then form. Those are two different processes. Wale wote ambao niliwaumba na kuwafanya. Do you remember the scripture he wrote for me? Je, mwakumbuka lile andiko aliloniandikia? On the wall. Katika ukuta. Isaiah 43. Isaya 43. Verse 11. Mstari wa 11. Comma. And then verse 1. Kisha mstari wa kwanza. And he required that I read it in that order. And he wrote it there. Then he covered it with the plexiplastic, which is transparent. So I could see it white written with his own hand as I saw in a dream. Hivyo aliandika hivyo na alitaka nisome katika mpangilio huo na akafunika na kifuniko ambacho niliweza kuona ndani. Transparent plexiplastic, like all these used to shield some radiation. Kifuniko ambacho kinaingiza mwangaza ndani ambacho unaweza kuona ndani. Isaiah 43. But if you see now the way he wrote it, he intended that 43:11 introduces him to who he's talking to. Who is talking to him.
He introduces me to who is talking, who lakini, is writing this, who is saying it. lakini anaiandika ya kwamba Isaya 43 mstari wa 11 Introducing the Lord. kiasi kwamba mstari wa 11 unamtambulisha Mungu. Because he says, kwa sababu anasema mimi, even I, hata mimi am the Lord. ndimi Bwana, And apart from me, na kando na mimi there is no Savior. hakuna So you can mwokozi. see he's introducing himself. Hivyo unaweza kuona ya kwamba anajitambulisha. And then now, Na sasa basi, verse 1 mstari wa kwanza was the message ya ujumbe where he says, ambapo alisema, listen now, sikiliza sasa, he who created you, yeye aliyekuumba wewe, O Jacob, o Yakobo, he who formed you, yeye aliyekufanya, O Israel, Israeli, fear not, usiogope, I have summoned you by name, nimekuita kwa jina, you are mine. wewe ni wangu. It's amazing. Yashangaza. God never calls anybody else Israel. Kamwe katu Mungu hamwiti mtu yeyote tu Israeli. But what I was trying to raise there in that call, in that writing for me, that scripture in the calling, Lakini kile ambacho nilikuwa najaribu kuibua pale katika andiko hilo pale katika mwito huo, he says, created and formed. anasema ya kwamba niliyemhukulu na kumuumba. So when he created Jacob. Hivyo alipomuumba, alimuumba Yakobo. But later he formed Israel. Lakini baadaye akaifanya Israeli. It's like you now. Ni kana kwamba wewe He sasa, says he created you. anasema ya kwamba alikuumba. But the born again you he formed now, after the Christ came and did a process. Lakini baada ya Kristo alikuja na kufanya hatua, akakufanya sasa. And so he's saying, Na kwa hivyo anasema, for all those he created, kwa wale wote aliowaumba, and all those he formed, na wale wote aliowafanya, for his glory. kwa ajili ya utukufu wake. So where is the room for debate and argument? Hivyo basi, je, kuna nafasi ya wapi ya mjadala na We are mabishano? absolutely formed for the Lord, to serve the Lord, to please the Lord, for his pleasure as God. Sisi wote tumeumbwa ili kwamba kumtumikia Mungu kwa ajili ya wema wake. There's a misunderstanding in the present day Christianity. Kuna sintofahamu ambayo iko katika Wakristo wa sasa hivi. Because they think it's a two-way traffic. If you want, you take it. If you don't want, you go this way. Or you can take your things with it and walk the same walk. Kwa sababu wanafikiria ya kwamba kuna njia mbili, iwapo unataka uchukue, iwapo utaki unaenda. I don't have time, but if you read the book of 1 Corinthians chapter 6, Sina wakati, lakini ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya it 6, says that you are not your own anymore. anasema ya kwamba ninyi sio wenu tena, You have been purchased mmenunuliwa at a price. kwa gharama, At the price of the Son of the living God himself. kwa gharama ya mwana wa Mungu aishie mwenyewe, The crown prince of heaven. yeye aliyemmiliki mkuu wa mbingu. So you see how much the Lord loves your soul. Hivyo je, mwaona jinsi ambavyo Mungu anapenda nafsi yenu? And yet he has a little window now for you to make a decision. Otherwise it will be unbelievable. Ilhali ana dirisha dogo sasa kwenu ninyi ili mpate kufanya uamuzi, la sivyo itakuwa ya kutoaminika katu. So he's saying, Kwa hivyo anasema, those of you he has formed, kwa wale ambao ninyi ambao amewaumba, wearing this glorious garment, mmevalia vazi hili la utukufu, you are for his glory. ninyi mko kwa ajili ya utukufu wake. And that's why he talks about living a life worthy of the cross, worthy of the purchase, worthy. Ndio sababu anazungumza kuhusu kuishi maisha yanayostahili msalaba, unayostahili msalaba. Look at what happens, blessed people. Tazama kile ambacho kinatendeka, watu wabarikiwa. Daniel, the prophet of the Lord. Danieli, nabii wa Mungu. Daniel chapter 7. Danieli sura ya 7. You can read 9 and 10. Tunaweza soma mstari wa 9 na 10. He says the following, Daniel 7, Anasema ifuatayo, Danieli 7 9 and 10 he says, mstari wa 9 na 10 anasema, as I looked, thrones were set in place, nilipokuwa ninaendelea kutazama, viti vya enzi vikawekwa, and the Ancient of Days took his seat. naye mzee wa siku akaketi. That is the one that came to speak with me before the plagues came. Huyo ndiye alikuja kuzungumza pamoja nami kabla mapigo yaje. Do you remember recently? Je, mwakumbuka hivi majuzi? Around January there, I think end of December, around January. Yapata pale mwezi wa Januari. When he came, Alipokuja, I could see him from afar ningeliweza kumwona kutoka mbali in that dream. katika hiyo ndoto. And I was shocked. Na nikashtuka kabisa. Because I realized, but that's the Lord. Kwa sababu niligundua kwamba huyo ni Bwana. So I was very shocked from afar. Hivyo nilishtuka kabisa kutoka mbali. But within a moment, Lakini kwa ghafla, what he did, he
timed the two prophets. Kila alichofanya ni kwamba aliunganisha wale manabii wawili. And so within a moment, Kisha kwa ghafla, as we were trying to, he made us cross, as we were trying to cross like this. wakati manabii wa Bwana walipokuwa wanavuka namna hii, Then we were shocked he was right there. kisha wakashtuka kabisa ya kwamba alikuwa And he pale. was standing, that is us trying to cross. Na alikuwa amesimama na hao ni manabii wa Bwana wakijaribu kuvuka. And actually he timed such that he would catch us at that place. Na hivyo So that he get that contact. akalenga kabisa ili kwamba akaweze kuona huo mapatano. So we were shocked. Hivyo wakashtuka kabisa. And he stood. Na akasimama. I'm not going to describe anything else. Siendi kuelezea chochote hapa. That is now the person of God the Father. Huyo sasa ni Mungu Baba. That is the Ancient of Days. Huyo ndiye mzee wa siku. And so, Na kwa hivyo, facing that way, akiangalia upande huo, we are here. upande hapa, Then he turned like this. kisha akageuka namna hii. Then he put so many plagues, the coronavirus, he put the locusts here between the two of us, between himself and us. Kisha akaweka nzige wengi kabisa hapa, akaweka virusi vya korona na mapigo mengi hapa kabisa kati ya manabii wa Bwana na Mungu. I'm not going to describe anything else. Siendi kuelezea kitu kingine chochote. But he did this. Lakini alifanya hivyo. Then said, go tell them. Kisha akasema, enda uambie. Go tell them. Enda uambie. That everywhere. Ya kwamba kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Because they touched you. Kwa sababu walikuguza. So that seriousness. Hivyo basi, hiyo kukasirika. Stunned me. Ilinishtua. Shocked me. Ilinishtua kabisa. But what the one is talking about here is the Ancient of Days. Lakini yeye ambaye anazungumziwa hapa ni yule mzee wa siku. So Daniel also saw him. Hivyo Danieli pia alimuona. He saw seats and thrones prepared. Aliona viti na enzi zimeandaliwa. And the Ancient of Days went and sat. Na mzee wa siku akaenda akaketi. And he says, verse 10. Na anasema mstari wa 10. Daniel chapter 7 still. Danieli sura ya 7. And it says, again I read verse 9. Ninasoma tena mstari wa 9. I looked as I looked, thrones were set in place. Nilipokuwa ninaendelea kutazama, viti vya enzi vikawekwa. And the Ancient of Days took his seat. Naye mzee wa siku akaketi. His clothing was as white as snow. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. You talk about the kingdom of the garment. Unazungumzia kuhusu ufalme wa mbingu. There you go now. Hapo ndipo ulipo sasa. And the Ancient of Days Na katika mzee wa siku was also wearing a glorious garment, na mzee wa siku pia alikuwa amevalia vazi la utukufu as white as snow. mweupe kama theluji. Just to underscore the significance of the garment, Ili kuelezea tu umuhimu wa vazi, the heavenly garment vazi la kimbinguni that Jesus brought you. ambalo Yesu aliwaletea. And he says his clothing was as white as snow, Na anasema kwamba mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. and the hair on his head as white like wool. Na nywele za kichwa chake zilikuwa nyeupe kama sufu. Again, the hair on his head was white like wool. Tena nywele za kichwa chake zilikuwa nyeupe kama sufu. His throne was flaming with fire, Kiti chake cha enzi kilikuwa kinawaka kwa miali ya moto. and its wheels were all ablaze. Nayo magurudumu yake yote yalikuwa yanawaka moto. A river of fire was flowing, Mto wa moto ulikuwa unatiririka, coming out from before him. ukipita mbele zake. Thousands upon thousands attended him. Maelfu wakamhudumia. 10,000 times 10,000 stood before him. 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele The zake. court was seated. The heavenly court was seated. Mahakama ikakaa. Mahakama ya kimbinguni ilikuwa imekaa. And the books were opened. Navyo vitabu vikafunguliwa. Do you then understand the purpose of the garment? Je, sasa mwaelewa makusudi ya vazi? Because he's saying Kwa sababu anasema there is a multitude that will stand before the Lord, ya kwamba kunao umati wa watu utakaosimama mbele za Bwana, before the throne of Yahweh. mbele ya enzi ya Yahweh. And he's saying Na anasema that the Lord himself with a glorious garment. ya kwamba Bwana mwenyewe akiwa na vazi la utukufu. But these ones standing there Lakini huyu hapa ambaye amesimama pale are you people. ni ninyi watu. And there is a garment required of you to be here, to be found here,
standing before the throne. na kunalo vazi ambalo mnahitaji kuwa nalo ili kwamba muwe hapa mkisimama mbele za Bwana. Revelation 7:14. Ufunuo wa Yohana sura 7 mstari wa 14. Look at what he says. Angalia kila anachosema. Now he says, Sasa anasema 7:14. sura 7 mstari wa 14. He says, Anasema, you can begin verse 11. tunaweza kuanzia mstari wa 11. All the angels were standing around the throne Malaika wote walikuwa wamesimama kukizunguka kile kiti cha enzi, and around the elders na wale wazee 24 and the 4 living creatures. na wale viumbe wanne wenye uhai. They fell down on their faces Wakaanguka chini kifudifudi before the throne mbele ya hicho kiti cha enzi and worshipped God, na kumwabudu Mungu, saying, wakisema, Amen. Amen. Praise and glory Sifa na utukufu and wisdom na hekima and thanks na shukrani and honor na heshima and power na uweza and strength na nguvu be to our God forever and ever. Amen. viwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amen. Then one of the elders asked me, Kisha mmoja wa wale wazee 24 akaniuliza, these in white robes, hao walio katika mavazi meupe who are they? ni nani? And where did they come from? Na hao wametoka wapi? I answered, Nikamjibu, Sir, Bwana, you know. wewe wajua. And he said, Naye akasema, these are they hawa ni wale who have come out of the great tribulation. waliotoka katika ile dhiki kuu, They have washed their robes nao wamefua mavazi yao and made them white na kuyafanya kuwa meupe kabisa in the precious blood of the Lamb. katika damu ya dhamana ya mwanakondoo. Again, Tena another community of heaven. kikundi kingine cha mbinguni, They are a community inside heaven. wao ni jamaa ndani ya mbingu. Again, Tena the same standard. kiwango hicho hicho, Finest linen, kitani safi bright and clean. cheupe kinachong'ara. So there is no way Hivyo hakuna vile this generation can get away kizazi hiki kinaweza kuepuka with preparing the finest linen, na kuandaa vazi takatifu, bright and clean. kitani safi cheupe king'aracho, Because all the citizens kwa sababu raia wote of heaven wa mbinguni and all the communities na jamaa zote of heaven, wa mbinguni they must wear this garment ni lazima wavalie hili vazi as a symbol of identity. kama ishara ya kitambulisho. While you are on the earth, Ukiwa hapa duniani bado, this garment should be the symbol of uniform. hili vazi lapaswa kuwa sera, The way when soldiers are in the battlefield, kama vile wanajeshi wakiwa katika vita. you can see the Kenyan soldiers Unaweza kuwaona wanajeshi wa Kenya or American soldiers, ama wanajeshi wa Marekani, and you can tell that is an American army. na unaweza kusema ya kwamba huyo ni mwanajeshi wa It Marekani. becomes their identity, form of identification. Yafanyika kitambulisho chao, aina ya kitambulisho. And all the other armies can see what the Kenyan army looks like. Na wale majeshi wengine wanaweza kuona jinsi ambavyo majeshi ya Kenya wanafanana. So it is with the church today. Vivyo ndivyo ilivyo na kanisa sasa hivi. By now, Kufikia we sasa should be wearing the army uniform of heaven. wapaswa kuwa umevalia sare ya jeshi ya mbinguni, And we should be fighting in a certain style, na tupaswa kuwa tunapigana vita katika mtindo fulani, that when anybody sees us, ya kwamba mtu yeyote he says, anapotuona that is the army of the Lord. anasema ya kwamba hilo ni jeshi la That is the Bwana. bride of Christ. Huyo ni harusi wa Those are Kristo. the people of Jehovah. Hao ni watu wa Yehova. But now, Lakini sasa there is variegation. It kunayo is patch madoadoa. imewekwa madoadoa, You cannot figure out hata huwezi kutambua the distinction between the world Tofauti. and the church. tofauti kati ya dunia na kanisa. And yet he's saying, Na ilhali he anasema created the church for his glory, aliumba kanisa kwa ajili ya utukufu not wake, for the devil's glory, sio kwa ajili ya utukufu wa that shetani, he may take glory. ili kwamba pate kuchukua utukufu. Oh, mighty God, Mungu mkuu mwenyezi, the creator, muumbaji very loving, wa upendo mwingi, mighty warrior, yeye mwanajeshi and yet mkuu, long suffering in endurance. ilhali yeye ni wa subira kabisa katika kuvumilia. And so he says in the book of 2 Corinthians, as we finish up this section, then go back to the seal. Sa anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili tunapomalizia awamu hii na turudi katika lakiri. 2 Corinthians Wakorintho wa pili 5 verse 3. mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 3. It says the following. Anasema yafuatayo. You can even begin verse 2.
Tunaweza kuanzia mstari wa 2. While we groan, Kwa maana tukiona uchungu, longing to be clothed, tukitamani kuvikwa instead with our heavenly dwelling, makao yetu ya mbinguni, because when we are clothed, kwa sababu wakati tutakapovikwa we will not be found naked. hatutapatikana uchi. For while we are in this tent, in other words, the earthly tent, Kwa sababu tukiwa bado katika hema hili la kidunia, we groan and are burdened, twalia na twaona shauku, because we do not wish to be found unclothed, kwa sababu hatutaki kupatikana tuwa hatuna vazi, but to be clothed instead bali tukivikwa with our heavenly dwelling, pamoja na makao yetu ya mbinguni, so that what is mortal ili kwamba ile ambayo ni ya kufa may be swallowed up by eternal life. ipatikane kumezwa na uzima wa He milele. is celebrating Anasherehekea the authority of the garment of righteousness. mamlaka ya vazi la uhaki. He is saying essentially Anasema kimsingi that the garment of ya righteousness kwamba vazi la uhaki essentially bestows immortality, eternity into the church. kimsingi inawekeza kutokufa, umilele ndani ya kanisa. Oh, then I would take it. Ya kwamba nitaichukua. I would not have an argument over that. Mimi sitakuwa na mavishono juu ya hiyo. That is absolute obvious. Hiyo ni wazi kabisa Because kabisa. I know it's beneficial. Kwa sababu najua ya kwamba ni ya faida. That while the life on the earth here is so perishable, Ya kwamba maisha hapa duniani yakiwa ya kuharibika kabisa, so mortal and temporary, yakiwa ya kufa na pia muda mfupi, that he says, kisha anasema without cost, bila gharama, bila malipo, without cost, bila malipo, for those, a generation that is used to paying, I give you, then you give me. kwa kizazi ambacho kimezoea sana kulipa, ninakupatia, ninakulipa, kisha And it's so unipatie. bad today, Na kisha tuliona leo hii, and it's so bad today, na ni mbaya sana leo hii, that if you are walking the streets, ya kwamba ikiwa unatembea katika mitaa and you take 100 bob and tell somebody, can you stop? I want to give you this. na uchukue shilingi 100 umwambie kwamba simama, ninataka kukupatia hii. Sometimes they will look at you Wakati mwingine watakuangalia from hair to toe kuanzia kwa nywele hadi chini kwa and miguu, wonder, what is this trick? na ashangae, ujanja huu ni upi? Why? Kwa nini? Because they are used for purchasing. There's nothing for free. Kwa sababu wamezoea kununua, hakuna kitu cha bure. And now an excellent eternal gift, Na sasa zawadi iliyo bora kabisa ya milele, something that removes you from the stench of the mortuaries kitu ambacho kinakuondoa katika hali ya maiti and takes you into eternal living, eternal life of glory. na kukupeleka katika maisha ya umilele ya utukufu. And he's saying, Na anasema gratis, bure bila malipo, for free. bure kabisa. And a generation, Na kizazi, a church, kanisa, is still finding it difficult to just receive it. bado inapata ugumu ya kuichukua tu, kuipokea. Remember, he cannot force it on you. Kumbuka, hawezi kukulazimishia. Remember, even the manna, Kumbuka hata ile mana, when he poured the manna, alipoimimina na kumwaga mana, there was a requirement that each one of them goes to collect. Kuli- You must accept it first and then receive it. kulikuwepo na hitaji ya kwamba You have a role. kila mmoja aende akaichukue, uikubali, kisha uende uichukue. Una wajibu, There is a role. kunayo wajibu. And so he says Hivyo anasema in Revelation chapter 3, kwenye Ufunuo sura ya 3 verse 16, mstari wa as 16, I wind up on this garment, ninapomalizia na vazi hili, Revelation chapter 3, Ufunuo sura ya 3 verse 16, mstari wa 16, he says, anasema, again, you can read it on and on. We can even give verse 4. He says, tunaweza we're kuanzia going to read 16, don't worry. Verse 4, he says, mstari wa 4, anasema, you have a few people in Sardis lakini bado una watu wachache katika Sardi who have not soiled their clothes. ambao hawajachafua mavazi yao. They will walk with the Lamb of God. They will walk with me. Wao watatembea pamoja na mwanakondoo wa Mungu, wao Dressed in white. wakiwa wamevaa mavazi meupe, For they are worthy. kwa maana wao wanastahili. That is the worthiness I was talking about. Huko ndiko kustahili ambako nilikuwa nazungumza kuhusu. There is a worthiness Kuna kule kustahili that this church, ambalo kanisa hili, the present church, kanisa la sasa, has to score. ni lazima likaweze So that the life you live ili kwamba maisha is unayoyaishi worthy the cross. yastahili msalaba. It's not
just taking salvation and doing what you want. sio tu kuchukua wokovu na kufanya kile unachotaka. Our God is a God of order Mungu wetu ni Mungu wa mpangilio and standards. na viwango. And he cares about reputation. His reputation that you represent, what you portray. Na yeye hujali kabisa kuhusiana na hulka, tabia yake, sifa yake ambayo wewe unadhihirisha. He says verse 16 here that we wanted to read from verse 15. Anasema hapa mstari wa 16 ambao tulitaka kusoma kuanzia 15. I know your deeds, Najua matendo yako, that you are neither cold nor hot. ya kwamba wewe si baridi wala si moto. I wish you are either of the or the other. Either one or the other. Afadhali ungelikuwa baridi au moto. So because you are lukewarm, Hivyo kwa kuwa uvuguvugu, neither hot nor cold, kwamba wewe si baridi wala moto, I am about to spit you out of my mouth. nitakutapika utoke kwenye mwangu. So the tabika, that's the right, because in German they say to puke you, to vomit you. So kutabika, that's the right translation. So he's saying, anasema that there is a worthiness ya kwamba kunako kustahili that goes with the wearing of the garment of righteousness. ambako kunaandamana na kule kuvalia vazi la uhaki. So when you're born again, hivyo unapookoka, there are requisite standards of God kuna vile viwango vinavyohitajika vya Mungu that you must achieve. ambavyo lazima upate. Personal will Kule ihari ya mtu binafsi and effort are required. na jitihada vinahitajika. And if you go to Ephesians chapter 2, Na ukienda kwenye Waefeso sura ya 2 verse 10, mstari wa 10. I really need to be winding down to get back to the seal now. Nahitaji kumaliza sasa ili nirudi tena kwa lakiri. But I thought that the garment was such a central message. Lakini nilifikiria kwamba vazi ni ujumbe ulionyeti kabisa wakati That you cannot escape. ambao huwezi kuepukana nao. Because it's the centerpiece of the deliverance of the church. Kwa sababu hiyo ndio sehemu ya kati kabisa ya ukombozi wa kanisa. In fact, it does testify deliverance. That you have been delivered. Hata hivyo inapeana ushuhuda ya kwamba umekombolewa. And it also presents a mirror of whether you have walked right with God. That's why he's talking about the worthiness. Are you worthy the garment? Are you worthy of the garment you received? Have you walked in a manner that is worthy of the garment purchased by the Son of the living God? Na pia inadhihirisha kile kioo ya kwamba unatembea na Mungu. Je, unastahili ule ukustahili kwa Mungu mkuu aishie? Je, unastahili kwa ile vazi? Je, unastahili lile vazi la Mungu mkuu aishie? Je, umetembea kwenye uokovu wako? Je, umetembea katika wokovu wako in a manner that is worthy the garment you have? Ambayo inastahili kwa njia ambayo inastahili lile vazi ulilo nalo. Hallelujah. Hallelujah. And so consequently, verse 19 of Ephesians chapter 2, we can read verse 10. Verse 10 is sufficient. Mstari wa 10 watosha. Ephesians chapter 2. Waefeso sura ya 2. Turn with me there, blessed people. Geuka pamoja nami hapo watu wabarikiwa. Ephesians chapter 2. Waefeso sura ya 2. Still talking about the garment. Bado tukizungumzia kuhusiana na vazi. Can you focus on me for a moment? Unilenge kwa kitambo kifupi. Because kwa sababu just a few days ago, siku chache tu zilizopita, he makes me fall asleep. akanisababisha nilale. Then he writes, kisha anaandika capital R, herufi kubwa ya R, small a, herufi ndogo ya A, rapture. unyakuzi. He writes in my heart, because I see the finger of God the Father writing. Kwa sababu ninaona kidole cha Mungu Baba kikiandika. It's amazing. Yashangaza. He writes, anaandika rapture. Unyakuzi. Capital R. Herufi kubwa ya R. And the rest are small letters. Na zile zingine ni herufi ndogo. And he brings the paper very close, less than a foot. Na kisha akaleta hiyo karatasi karibu sana, chini ya futi moja. I saw him write it. Nilimuona akiandika. And the same finger now brings it very close. Na sasa hicho kidole pia kinaleta karibu sana. And so when I saw him writing it, even my heart skipped. Nilipomuona akiandika, moyo wangu ukaruka. I panicked. Nilitetemeka. He's talking about the rapture. Anazungumza kuhusu unyakuzi. So my heart panicked. Hivyo moyo wangu ulitetemeka. Then he drew it close, less than 1 foot. Kisha akaisongesha kabisa karibu sana, chini ya futi moja. And I shared with you this on radio live. Nikashiriki nanyi hii moja kwa moja kwenye redio. When I woke up. Nilipoamka. However, hata hivyo, as he was writing,
alipokuwa I anaandika panicked. nilitetemeka. I said, why? Nikasema woi, The rapture is about to happen. unyakuzi ukaribu kutendeka. I need to go quickly and announce. Ninahitaji kwenda haraka nitangaze Live on Jesus is Lord Radio. moja kwa moja kwenye redio ya Yesu ni To Bwana, give everybody a chance. kupatia kila mmoja nafasi, To alert them ili kuwatahadharisha that they are not found unaware. ili wasije wakapatikana pasipo kujua. And then, Kisha as I'm in that part of the dream and my heart is skipping beats, the panic. nikiwa katika sehemu hiyo ya ndoto na moyo wangu unaruka kule kutetemeka, The next part, I see a lot of people running out. sehemu inayofuata ninawaona watu wengi kabisa wakitoroka They are kule not nje. using the elevators, they are using the stairs. Hawatumii ile lifti, wanatumia ngazi. And they're all running, say, oi, Jesus has come, Jesus has come, oi, Jesus has come. So they were running. You see, there's this lady in the jeans cut long, and then there's this young man running here. I think he has a t-shirt that is with the stripes, bit of stripes like this, purplish. Hivyo wanakimbia wakilia kabisa, woi, Yesu amekuja, Yesu amekuja. Wanakimbia wanatoka katika maofisi zao, na kisha kuna huyu mwanadada ambaye ana sketi ya jeans, na kisha kuna huyu kijana mwanaume ambaye ana t-shirt ambaye ina mistari ya zambarau. Ana sketi ya jeans ndefu tafadhali. Yes. Ana sketi ndefu ya jeans. And so I see a lot of people from different floors running through the stairs. Hivyo ninaona watu wengi kabisa wakikimbia kuelekea chini katika ngazi. And you understand? Na unaelewa, Jehovah is simply saying Jehova anasema that he is still preaching the last call ya kwamba bado anawitia ule mwito wa mwisho for repentance. kwa toba. He's still giving the church Bado analipatia kanisa the last opportunity nafasi ya mwisho to restore her life, kurejesha maisha yake, because the two destinations are totally different. kwa sababu zile hatima mbili ni tofauti kabisa kabisa. Hell is hell, Jehanamu ni jehanamu, and heaven is glory and bliss. na mbinguni ni utukufu na furaha. He says Na anasema it is where the celebration never ends, ni mahali ambako sherehe hazikomi, while others are in deep torment. mahali ambapo wengine wako katika kuteswa kwingi. If you see the parable of Lazarus and the rich man, Ukiona ule mfano wa Lazaro na yule tajiri, those are the words of Jesus. That is red text. hayo ni maneno ya Yesu yameandikwa katika wekundu, And that means na hiyo inamaanisha hell is real. ya kwamba jehanamu ni kweli. I remember when the Lord took me to hell, Nakumbuka Bwana aliponipeleka to jehanamu, go see hell, kwenda kuona that jehanamu, I may come and preach it to you, ili nije nikawahubirie, that you may avoid going there. ili mwepukane na kwenda It huko. was unbearable. Ilikuwa ya kutovumilika kabisa, Even just the stench. hata tu ile harufu vundu. But to see the suffering and the pain and the fire and the worms there was also a lot of pus that poured. Na, It was everything. The pus of dogs, of human. It was bad. na kuona ile harufu, mateso, pia kulikuwepo na ule moto, na pia kulikuwepo na ule usaha ya watu pamoja na umbwa. Ilikuwa mbaya. There is no living being Hakuna mwanadamu of sound mind aliye na nia timamu that can long for hell. ambaye anaweza kutamani And that's jehanamu. why he's saying, Ndio sababu anasema in that conversation, he is writing rapture. katika hayo mazungumzo anaandika unyakuzi, And people are running. na watu He's wanakimbia. now showing me after it has happened. Sasa ananionyesha baada ya kutendeka. In Swahili they say majuto, seeing the people who are regretting. Anaona watu wanaojuta That I majuto, may tell you ili nikuje that you nikawaambie may still make the right ya decision. kwamba bado unaweza kufanya uamuzi To be unaofaa, born again na uokoke, and take na righteousness uchukue uhaki and the holiness of na God. utakatifu wa I need Mungu. to finish on this. Ninahitaji kumaliza kwa hii. But what he's saying, Ephesians chapter 2 verse 9, Lakini kile anachosema kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 9, it says from verse 8, anasema kuanzia mstari wa 8, for it is by grace kwa maana ni kwa neema you have been saved mmeokolewa through faith. kwa njia ya imani, This is not from yourselves, wala sio kwa matendo yenu mema. it is the gift of God. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, Not by works, si kwa matendo, so that no one can boast. ili mtu yeyote aje na kujisifu. Verse 10, Mstari wa 10, for we are God's handwork, kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, created in Christ Jesus tulioumbwa katika Kristo Yesu, to do good works. ili tupate kutenda matendo When mema. the Lord says good, meaning holy,
only holy is good to the Lord. Bwana anaposema mema amaanisha takatifu. So he's still coming back to Isaiah 43 verse 7. Hivyo tena anarudi kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari wa 7. That we are God's creation, Ya kwamba sisi ni uumbaji wa Mungu. modeled and formed for him, Tulioumbwa na kufanywa kwa ajili to yake. serve him in worship, Kumtumikia katika ibada. to represent his glory, Kuwakilisha utukufu wake. to represent him in righteousness, Kumwakilisha katika uhaki. so that the world can see a distinction. Ili kwamba ulimwengu upate kuona He's tofauti. saying here, Anasema hapa. for we are God's handwork, Kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. created in Christ Jesus, Tulioumbwa katika Kristo to Yesu. do good works, Ili tupate kutenda matendo mema. which God prepared in advance for us to do. Ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuenenda katika hayo. Then that is the worthiness, to walk worthy, to be found worthy of the garment purchased to you, Hivyo basi huko purchased for you, given to you for free. Hivyo basi huko ndiko kustahili, ili kwamba upate kuwa wa kustahili kwa ajili ya lile vazi ambalo lilinunuliwa kwa ajili yako. Blessed people. Watu wabarikiwa. Revelation 3:5, then I'm done. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5, kisha nitakuwa Then I'll nimemaliza. go straight to the seals. Nitaenda moja kwa moja kwa lakiri. Where? Mahali tulipokuwa. It says the following about the garment. Anasema yafuatayo kuhusiana na vazi. Again, beginning verse 4. Tena nikianzia mstari wa 4. You have a few people in Sardis Lakini bado una watu wachache katika Sardi who have not soiled their garments. ambao hawajachafua mavazi yao. They will walk with the Lamb with me, Wao watatembea pamoja na mwanakondoo pamoja dressed nami, in white, wakiwa wamevaa mavazi for meupe, they are worthy. kwa maana wao wanastahili. I brought you back to the worthy. Nimekurudisha tena kwa kule kustahili, The endurance, kule kuvumilia, the faithfulness, ule uaminifu, the right standing with God, ule msimamo dhabiti na the Mungu, steadfastness, kule kudhabiti, kusimama dhabiti na Mungu, the things that go into the worthiness of the salvation you have. vitu vinavyoandamana na kule kustahili kwa wokovu ulionao. And he says, because of that, Na anasema kwa sababu ya hiyo, in heaven, mbinguni you will. Yesterday's vision was quite astounding. maono ya jana yalikuwa kushangaza kabisa. Because to see the Lord huge, walking, some of them he was holding hands and walking with them in. Kwa sababu kumuona Mungu Baba, kumuona mwanakondoo alikuwa mkubwa kabisa, akitembea pamoja nao, alikuwa ameshika mikono yao. Verse 5, Mstari wa 5, Revelation 3. Ufunuo sura ya 3. The one who is victorious Yeye ashindaye will, like them, kama wao, be dressed in white. atavikwa mavazi meupe, I will never blot out his name. nami sitafuta jina lake, I will never blot out the name of that person nami kamwe sitalifuta jina la mtu huyo from the book of life kutoka katika kitabu cha uzima that belongs to the glorious Lamb of God, ambacho ni cha mwanakondoo wa utukufu wa Mungu, but will acknowledge his name bali nitalikiri jina lake before my Father mbele za Baba yangu and before his angels. mbele ya malaika wake. So in finishing now, Hivyo katika kumaliza sasa, I want to say this, finishing this segment here, ninataka kusema hivi nikimaliza awamu hii hapa, that the authority of the garment ya kwamba mamlaka ya vazi is what evangelizes the gospel. ni kile ambacho inahubiri injili. He's saying Anasema that on that day at the throne of God, ya kwamba katika siku hiyo, katika enzi ya Mungu, as the holy saints, the elect were worshipping, wakati watakatifu wale wateule walipokuwa wanaabudu and their garments emitting light, na mavazi yao yakitoa mwangaza, the Lord is saying Bwana that anasema on that July 29th, 2009, ya kwamba tarehe hiyo 29 Julai mwaka 2009, after the release of the pale horse bringing coronavirus now, baada ya kuachiliwa kwa mpanda farasi wa kijivujivu aliyeleta virusi vya korona sasa, and then the church is inside heaven. na sasa kanisa li ndani ya mbingu. And many pastors globally kept writing to me, Na wachungaji wengi kote kote ulimwenguni waliendelea kuniandikia, did you say je, ulisema that the pale horse is released ya kwamba farasi wa kijivujivu anaachiliwa and brings diseases on the earth first, na kuleta magonjwa duniani kwanza, then the rapture, kisha unyakuzi, or ama the church enters first kanisa linaingia kwanza, and then the pale horse brings disease? kisha farasi wa kijivujivu analeta magonjwa? But because the Bible says nobody knows the day or the hour, Lakini kwa sababu Biblia inasema hakuna mtu ajuaye siku wala saa, I told them, nikawaambia I do not know.
mimi sijui. All I remember Yote nikumbukayo is that I saw the release, the breaking of the fourth seal, ni kwamba niliona kuvunjwa kwa lakiri ya 4 and the release of the ride of the pale horse. na kuachiliwa kwa mpanda farasi wa kijivujivu. Then I saw him running all over the world. Na nikamuona akikimbia kote kote duniani. After which I saw the church inside heaven. Baada ya hapo nikaliona kanisa ndani ya mbingu. Whether she came in right before he was released, Awe alikuja kabla aachiliwe, raptured before he is released, anyakuliwe kabla mpanda farasi aachiliwe, that I cannot tell. hiyo siwezi kusema. But it's amazing Lakini yashangaza that now the effect of the ride of the pale horse, ya kwamba sasa yale madhara ya mpanda farasi wa kijivujivu, whose name is death, ambaye jina lake ni mauti, is all over the earth. iko kote kote duniani. And death is all over the earth Na now. kifo ki kote kote duniani sasa. And yet those two visions Na ilhali hayo maono mawili were together. yalikuwa pamoja. That can only tell you Hiyo yaweza kukuambia tu that very soon ya kwamba hivi karibuni we are going home. tunaenda nyumbani. The church is going home. Kanisa linaenda nyumbani. As some of us continue some work here. Wakati ambapo baadhi yetu sisi tunaendelea na kazi hapa. So you don't need to be a genius Hivyo huhitaji kuwa mwerevu zaidi to realize that the two events are related. kugundua ya kwamba hayo matukio mawili yanaambatana, Time-wise, yameshikamana they're very kabisa, close to one another. na yako karibu sana kwa moja na Because nyingine. he's saying, Kwa sababu anasema now you have the coronavirus, sasa mna virusi vya korona, whose genesis is the rider of the pale horse. ambayo mwanzo wake ni mpanda farasi wa kijivujivu. And then I give the prophecy 4 years ago. Kisha ninapeana unabii huo miaka 4 kabla. And you see the India that I mentioned in that prophecy. Na mwaona India ambaye nilitaja katika huo unabii. Look what's going on there right now. Angalia kile ambacho kinaendelea huko sasa hivi. There is a hospital in Mumbai that has been closed out. Kuna hospitali Has kule, been quarantined. It's a containment zone now. kuna hospitali kule Mumbai ambaye imefungwa sasa, imekuwa mahali pa kuzuiliwa. 26 nurses have contracted coronavirus. Wauguzi 26 wameambukizwa na virusi vya korona, And one doctor. na daktari mmoja. And yet they have been relating with more than 300 other medical workers. Ilhali wamekuwa wakishirikiana na wafanyikazi wengine 300 And all the patients there. na wagonjwa wote huko. So the government simply closed it all and quarantined it Hivyo serikali ikasema ya kwamba waifunge yote na as a kuizuia containment zone. kama eneo la kuzuiliwa. And they are saying in other hospitals, doctors are running away Na wanasema ya kwamba katika hospitali nyingine madaktari wanakimbia because they are being given raincoats kwa sababu wanapewa zile koti za mvua with goggles, pamoja na yale miwani sunglasses to makubwa go deal with the coronavirus. ili kwenda kukabiliana na virusi vya They korona. have run away. Wanakimbia, They have simply run away in fear for their lives. wanakimbia ili kuogopea maisha yao. And you see more than 20,000 coaches, abandoned train coaches, are used now for quarantine. So that can tell you about the population involved. Na hivyo unaona ya kwamba zaidi ya yale magari moshi 20,000 yamewekwa ili kwamba yakafanyika kama hospitali, To keep them there. ili kwamba kuhifadhi pale. So while they are controlling the amount of information regarding the real level of infection in that country, while they are blocked the information, Hivyo basi hata kadri wanapozuilia mawasiliano ama ule ujumbe kuhusiana na yale yanayoendelea katika nchi hiyo, but you can tell lakini sasa unaweza kuona 1.3 billion people on lockdown. watu bilioni 1.3 wamefungiwa, And one hospital total. na hospitali moja kikamilifu, Other hospitals, doctors are running na away. hospitali nyingine madaktari wanakimbia, And 20,000 coaches, abandoned train, 20,000. na magari moshi yaliyoachwa 20,000. So the Lord is saying, Na hivyo Bwana anasema let us prepare when we see these signs. wacha tujiandae tunapoona hizi ishara They were prophesied. zilitabiriwa. So let us prepare Hivyo wacha tujiandae for the coming of the Messiah. kwa ajili ya kuja kwa Masia, That at the end, one day you remember these old men that Yep. are speaking with you now. ya kwamba siku moja mwishowe mtakumbuka huyu mzee ambaye anazungumza nanyi sasa hivi. It's a tremendous time now. Ni wakati wa ajabu kabisa sasa. And if you finish now with Revelation chapter 19, Na ukimalizia sasa na Ufunuo 19, Revelation chapter 19, Ufunuo sura ya 19, because we have seen kwa sababu tumeona that this garment, ya kwamba hili vazi when you keep it clean, unapolihifadhi safi, fine linen, white, bright and clean,
kitani safi cheupe king'aracho, then it also sustains your name in the Lamb's book of life. pia linadumisha jina lako katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Then it's going to be profitable Hivyo basi itaenda kuwa ya faida kabisa for every single person on the earth kwa kila mtu binafsi katika dunia to prepare finest linen, kujiandaa katika kitani safi bright and clean. cheupe king'aracho. Because if the coronavirus is anything to go by about hell, Hivyo basi kwa sababu iwapo virusi vya korona ni kitu chochote cha kuelezea kuhusiana na jehanamu, then it's bad. basi ni baya. About the tribulation, Kuhusiana na dhiki, then it's bad. basi ni mbaya zaidi. About Hades, Kuhusiana na kuzimu, then it's bad. basi ni kubaya zaidi. Revelation chapter 19, Ufunuo sura ya 19, look at verse 8 again. angalia mstari wa 8 tena. He says, Anasema, fine linen, kitani safi bright and clean, nyeupe inayong'aa was given her to wear. akapewa ili avae. Then he says, finest linen, Na anasema kitani safi bright and clean, cheupe kinachong'aa stands for the righteousness of the church. yawakilisha matendo ya haki ya kanisa. But when you now look at them coming from heaven again, 7 years later, Lakini unapowaangalia wakitoka mbinguni tena miaka 7 baadaye, in verse 14, na katika mstari wa the 14, Messiah now coming in the white horse that I saw. Masia sasa akija akiwa amempanda yule farasi mweupe niliyemuona. Maybe there are new people here Pengine kuna watu wageni that hapa are not aware about this vision of the glorious wedding rings. ambao hawajajua kuhusiana na haya maono ya pete za dhahabu za utukufu za harusi. November 1, 2006, Tarehe 1 Novemba mwaka 2006 at 3 a.m. in the morning. saa 9 usiku. And the Lord shows me the thick dark sky in that vision. Na Bwana akanionyesha anga ambayo ilikuwa na giza totoro katika maono It was hayo. like pitch darkness. Ilikuwa na giza totoro kabisa If kabisa. you come from Africa, Na iwapo unatoka Afrika, where there are not many street lights in the villages, mahali ambapo hakuna taa nyingi kabisa barabarani katika vijiji, then you know at what time of the night the darkness is thickest. hivyo basi wajua ni wakati upi wa usiku ambapo giza ni nzito kabisa. Normally it's about 11 p.m. now when you're trying to move towards midnight. It's thick, it gets thick dark. Thick pitch darkness. Yapata ni kama saa 5 hivi usiku kuelekea saa 6 usiku, wakati ambapo kuna giza totoro nzito kabisa. And as I was looking from where he lifted me up, Na nilipokuwa ninatazama kutokea mahali aliponinua juu, the thick darkness, it makes me look at the thick darkness over the expanse. akanisababisha niangalie lile giza totoro katika anga. Then all of a sudden heaven rolled away, Kisha ghafla bin vu mbingu ikarudi nyuma. receded. Ikarudi nyuma. And I was shocked Na nikashtuka because I saw the brilliance of the glory of God inside heaven. kwa sababu niliuona mng'ao wa utukufu wa Mungu ndani ya mbingu. From looking at the darkness over the expanse. Kutokana na kule kuangalia ile giza ambalo lilikuwa limetanda katika anga. What a reprieve. Je, ni pumziko namna What a gani? breather. Ni pumziko na afueni namna What gani? a hope Tumaini kuu namna that gani? now I could see some light. Wow. Ya kwamba hatimaye sasa ningeliweza kuona nuru And fulani. a lot of light. Na nuru nyingi And kabisa. inside heaven. Na ndani ya mbingu. So I could see inside heaven from where he lifted me up. Hivyo ningeliweza kuona ndani ya mbingu kutoka mahali aliponinua juu. And then I saw the glory, the magnificence of the glory of the Lord. Kisha nikauona ukuu wa utukufu wa Mungu. The brilliance and magnificence of the glory of God. Mng'ao na ukuu wa utukufu wa Mungu. And the authority of the glory of God as the glory moved in a cloud, like a cloud all over heaven. Inside, I'm seeing inside. Na mamlaka ya utukufu wa Mungu uliposonga kama wingu ndani ya mbingu. And so as he moved inside heaven, Hivyo aliposonga ndani ya mbingu, like supervising the activities of heaven, kama vile kuangalia yale matendo yanayoendelea kule mbinguni. then the next thing I realized Kisha jambo linalofuata is nililogundua that the glory was coming towards the entrance that was open. ni ya kwamba utukufu ulikuwa unakuja kuelekea kutoka ile ingilio ambalo lilikuwa wazi. And breaching the borders of heaven, disobeying the border. Na kupita ile mipaka ya mbinguni. Kutotii mpaka. Kutotii mpaka. And coming out through the door that was opened, the entrance that was opened into heaven. Na kutoka kupitia kwa lile lango ambalo lilikuwa limefunguka ndani ya mbingu. And that is the day Na hiyo ndiyo siku I really beheld kwa hakika niliuona the power and the authority of the Lord.
nguvu na ukuu utukufu wa Because Mungu. when the glory came out of heaven Kwa sababu wakati utukufu ulipotoka ndani ya mbingu in clusters, katika vikundi, the first cluster out, kikundi cha kwanza another kikatoka, cluster out, kikundi kingine kikatoka, and then forming a tornado like. na kisha ikatengeneza kama vile tornado. But when I looked at the glory coming out, Lakini nilipoangalia ule utukufu ukitoka I nje, saw power. nikaona nguvu. Not political power, Sio nguvu za not kisiasa, economic sio power, nguvu za not kiuchumi, military power, sio nguvu za kijeshi, not earthly power, sio nguvu za kidunia, but I saw true power. lakini niliona nguvu halisia. Because I saw the glory Kwa sababu niliuona utukufu conquering the darkness that was here ikishinda ile giza ambayo ilikuwa hapa, and colonizing the darkness, na ikipindua ile giza, neutralizing the darkness, ikishinda ile and giza killing the na darkness. kuua hiyo giza. And then there was light in the expanse. Na alafu kukawepo na mwangaza katika anga. And that should also speak a lot about the church today. Hiyo yapaswa kuzungumza mengi kabisa kuhusiana na kanisa leo That hii, if you, the church, ya kwamba iwapo wewe kanisa, are the light of the world, wewe ni nuru ya kanisa, then surely, wewe ni nuru ya dunia. Hivyo basi kwa hakika, why are you bargaining? What are you doing bargaining with darkness? je, ni nini ambacho unafanya mkishindana na giza, And yet the glory of God, ilhali utukufu wa the Mungu, light of God, nuru ya Mungu simply conquered, ilishinda, overthrew ikaipindua darkness, giza, and did not bargain na haikupingana and negotiate na kubishana with darkness. na giza, And he came out, na akatoka and darkness flee, na giza kikatoroka, and he took charge and authority. na akachukua hatamu na And mamlaka, the reign of the light of God, the reign of the glory took charge. na ule utawala wa utukufu wa Mungu ukatawala. So if the church is the light of the world, Hivyo iwapo kanisa ndio nuru ya ulimwengu, right there before we move on with that vision, pale pale kabla tuelekee katika maono hayo, is the message to the church. ni ujumbe kwa kanisa. Why is it Ni kwa nini that when I look at the present day church, ya kwamba ninapoliangalia kanisa la leo hii, the present day pastors, wachungaji wa siku hizi, in how they are preaching, jinsi ambavyo wanahubiri, I see ninaona a negotiation. makubaliano, I see a debate. ninaona mjadala, I see a debate. ninaona mjadala. You see them Unawaona in their preaching katika kuhubiri kwao as though they are debating with darkness. kana kwamba wanafanya mjadala na giza, That if you give me this, ya kwamba iwapo utanipatia hii, I will not touch you this way. sitakuguza kwa namna hii, I'll give you this, nitakupatia hii and you give me this. na utanipatia hii. And that's why the Christian salvation Ndio sababu wokovu wa Mkristo of this day wa siku hizi is kind of compromised. ni ya kukubaliana. They have compromised with darkness. Wamekubaliana na giza. You have Unayo immorality in the church. usherati kanisani. You have Unayo the gospel of the flesh being preached. injili ya mwili na nyama ikihubiriwa. You have Unayo abortions in the house. kuavya mimba katika nyumba. And there's a way the pastors have to manage the church. They don't want to over-rebuke because they're looking at the offering. Na kuna njia ambayo lazima wachungaji waendeleze kanisa, kwa sababu hawataki kukemea, kwa sababu kuna ile sadaka. They fear Wanaogopa you lose your sheep. utapoteza kondoo wako. And so they have to reach a compromise position. Hivyo basi lazima watengeneze ule msimamo wa When you kukubaliana. look at the dressing of the women in the church, Unapoangalia kuvalia kwa wanawake kanisani, it's a debate. ni mjadala, It is a negotiation. ni mjadala. It's an agreement with the world. Let me be born again, but now I keep my clothes of the world. Ni makubaliano na kanisa ya kwamba sasa hivi wacha niokoke, lakini wacha niweke mavazi yangu ya You look at the ulimwengu. young men in the church, Ukiwaangalia vijana wa kiume it is a kanisani, debate. ni mjadala. They are alive. Wana maisha yao. They speak a discussion with the world. Okay, even if I come, but I can go to movies. Wanazungumza mjadala na ulimwengu ya kwamba hata kama nitakuja, lakini naweza enda kutazama filamu. But now I've shut them down. Lakini sasa nimewafungia. There is no going. Hakuna kwenda. But I'm saying at this stage, Lakini nasema katika kiwango hiki, I could see the power of the glory of God in vanquishing, in besmirching darkness. niliweza kuona nguvu za utukufu wa Mungu katika kufutilia mbali katu giza, In neutralizing darkness. katika kushinda giza. And then, Kisha
After that, baada ya hapo I saw the precious 2 glorious golden wedding rings niliona pete mbili za dhahabu za thamani sana za harusi za utukufu that the Lord brought all the way and put there at the entrance exactly. ambayo Bwana alileta kote kote na kisha akauweka pale katika ingilio la mbingu. And he was turning them so I could be able to see the design, the different makes and everything. Hivyo alikuwa kuzipindua pindua na nikaweza kuona muundo wake na kila kitu. And the rich design. Na ule muundo ambao ni wa utajiri kabisa. In other words, the Lord was announcing. Kwa maneno mengine Bwana alikuwa anatangaza. Using these spiritual wedding rings. Kutumia hizi pete za kiroho. The spiritual wedding of the Lamb. Harusi ya mwanakondoo wa Mungu ya kiroho. And he was calling upon a generation. Na alikuwa anakiitia kizazi. To enter only through this event. Kuingia tu kupitia kwa tukio hili. And not to wait for the great tribulation. Na lisije likangojea dhiki kuu. After that the voice of the Lord now spoke from heaven. Baada ya hapo sauti ya Bwana sasa ikazungumza kutoka mbinguni. And he said. Na akasema. From today on. Kuanzia leo kuendelea. All authority. Mamlaka yote. In heaven. Mbinguni. And authority on the earth. Na mamlaka duniani. Has been given to Christ Jesus. Yamepewa Kristo Yesu. And then a silence took place. Na kisha kimya kikatanda. But now after the voice I was more enlightened on this representation, what these rings embodied. Lakini sasa baada ya ile sauti sasa nikalenga kabisa kuhusiana na hii pete, kile ambacho hizi pete ziliwakilisha. I could tell now. Ningeliweza kutambua sasa. That these wedding rings. Ya kwamba hizi pete za harusi. They are the representation of the authority of the Messiah, the work he did on the cross. Hicho ni kiashiria cha mamlaka ya Masia, kazi aliyofanya msalabani. In other words, kwa maneno mengine, if these wedding rings symbolize entry of the church, iwapo hizi pete za harusi zinaashiria kuingia kwa kanisa, then surely that is what the Messiah purchased for you at the Calvary cross, that you may one day, mortal men, enter eternity. Hivyo basi kwa hakika hicho ndicho Kristo Yesu Masia kukununulia pale katika msalaba wa Kalvari, ili kwamba ninyi wa Kristo siku moja mpate kuingia katika ufalme wa mbinguni. That your mortal being, mortal person, ya kwamba mwili wako, utu wako wa kufa, may now go and enjoy immortality inside glory. Uweze sasa kwenda na kufurahia ule kutokufa katika ufalme. So I could see that these wedding rings represent the cross, the triumph, the victory at the cross. Hivyo basi ningeliweza kuona ya kwamba hizi pete mbili za harusi zinawakilisha msalaba, ule ushindi katika msalaba. And their design was ancient. Na muundo wake ulikuwa wa kale. In other words, the Lord is saying, kwa maneno mengine Bwana anasema, I'm looking for the old ancient church. Ya kwamba nalitafuta kanisa la kale la jadi. That is still preaching the old ancient cross. Ambalo bado linahubiri msalaba wa kale wa jadi. Preaching the old ancient blood of Jesus. Ikihubiri damu ya kale ya Yesu. Preaching the old ancient gospel of repentance and holiness. Ikihubiri injili ya kale ya jadi ya toba na utakatifu. I am not looking for a modern church. Sitafuti kanisa la kisasa. I miss the old ancient church, the primitive church. Nalitamani sana lile kanisa la kale, kanisa and their faithfulness to me. Na uaminifu wao kwangu. I don't like the modern church. Silipendi kanisa la sasa. How can you present such an ancient gospel to a modern generation? Je, vipi waweza kuleta injili ya kale namna hiyo kwa kizazi cha sasa? In other words, he's saying, in other words, kwa maneno mengine anasema that the Lord changes not. Ya kwamba Mungu habadiliki kamwe. And if there's anything about the Lord that changes not, na iwapo kuna kitu kumhusu Bwana ambacho hakibadiliki katu, it is the holiness of the Lord. Ni utakatifu wa Bwana. He's calling upon a generation. Analiitia kizazi to uphold, to pursue holiness. Kuendeleza utakatifu. Without which nobody will see the kingdom of God. Ambayo bila hiyo hakuna mtu atauona ufalme wa Mungu. After that, baada ya hiyo, then the voice spoke again. Kisha sauti ikanena tena. On that November 1, 2006. Hiyo tarehe 1 Novemba mwaka 2006. 3 a.m. Saa 9 usiku. The voice spoke again and said, sauti ikanena tena ikasema, look and see. Tazama na uone. Who is seated on the white horse? Ni nani aliyeketi juu ya farasi mweupe? So when I looked into heaven, hivyo nilipotazama ndani ya mbingu, then I saw the super glorious white huge white horse of heaven. Ndipo nikamuona farasi mweupe wa utukufu mkubwa kabisa wa mbinguni. Super glorious.
mwenye utukufu sana zaidi, mighty, mkuu kabisa, powerful host of heaven. mwenye nguvu kabisa, farasi wa mbinguni. Then the next part, I was inside heaven. Kisha sehemu iliyofuata nilikuwa ndani ya mbingu. The next thing I realized, I was inside and the host came close. Jambo jingine nililogundua, nilikuwa ndani ya mbingu na yule farasi akasonga karibu. That's why I could know that his legs are almost up to somewhere. He is not your normal horse. Ndio sababu ningelijua ya kwamba miguu yake imefika. Strong legs and standing. Miguu yake ilikuwa imesimama hadi kiwango namna hii. Ilikuwa mikubwa kabisa na dhabiti sana mbele yangu. Once he was sure that I've seen him, na mara tu alipokuwa na uhakika ya kwamba nimemuona, then he left off like this. Kisha akaondoka namna hiyo. Inside heaven there. Ndani ya mbingu mle. Running wagging his tail, wagging the tail. Akikimbia hivyo akitoa huo mlio wa farasi akiwayawaya mkia wake. And the tail gives glory when he wags and he's running. Looking at me and he's running around like this. Na wakati anapokimbia namna hiyo na kuwayawaya mkia wake, anatoa utukufu wake mkuu kabisa and kabisa. doing the front legs and running like this, sometimes lifting the legs up and putting down and doing like this. He was ready to go. The Lord made me know that he was ready to be released. Akifanya hivyo, akikimbia, akifanya hivyo, wakati mwingine akiinua miguu yake ya mbele, alikuwa tayari kabisa kwenda. Bwana alinisababisha nijue ya kwamba alikuwa tayari kabisa kwenda. So in that vision at this point, I panicked. Hivyo katika maono hayo wakati huu nilitetemeka. I said, hey, look, he's about to be released. Nikasema, hey, tazama, yu karibu kuachiliwa. And when I panic, it's the Lord causing me to panic. Na ninapotetemeka ni Bwana anayenisababisha nitetemeke. In other words, when I give you this message, the Lord expects you to panic. Kwa maneno mengine, ninapowapatia ujumbe huu, Bwana anatarajia mtetemeke. And then when I looked at, the voice said, look and see who is seated on the white horse. Remember? Hivyo nilipoangalia, sauti ikasema, tazama na uone ni nani aliyeketi juu ya farasi. So when I looked, nilipotazama, I saw the glory of the Lord. nikauona utukufu wa Bwana. And then I woke up. Kisha nikaamka. So you are aware that the first part is the rapture of the church. Hivyo mwajua ya kwamba sehemu ya kwanza ni unyakuzi wa The kanisa. second one, this white horse talks about coming to Jerusalem. Na sasa hii ya pili, huyu farasi mweupe anazungumzia kuhusiana na kuja katika Yerusalemu. Talk about the white horse. Nazungumza kuhusiana na farasi mweupe. So I have seen the white horse the Messiah will ride on as he comes. Hivyo nimemuona yule farasi mweupe ambaye Masia atampanda atakapokuja. That is very powerful. Hiyo ni ya nguvu And kabisa. to bring you the news Na kuwaletea ile habari that I've seen even the horse that comes to Jerusalem. ya kwamba hata nimemuona yule farasi atakayekuja Yerusalemu. And so the message is this. Hivyo ujumbe ni huu. In Revelation 19 verse 8, Katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 8, he says, anasema verse 8, finest linen, anasema kitani safi, bright and clean, nyeupe inayong'aa, was given her to wear. akapewa ili avae. And it says, finest linen Na anasema hiyo kitani stands safi for the righteousness of the church. inawakilisha matendo ya haki ya kanisa. And that this is the hour to prepare it before the rapture. Na hiyo ndio wakati wa kuiandaa kabla ya unyakuzi. But the reason I brought in this vision and the white horse Lakini sababu nilileta maono haya na farasi mweupe is because in verse 14 they are coming to Jerusalem. ni kwa sababu mstari wa 14 wanakuja Yerusalemu. Look at what he says in verse 14. Angalia kile anachosema mstari wa 14. He says, Anasema the armies of heaven were following him. majeshi wa mbinguni walikuwa wakimfuata. Verse 11, for example, let's just read through. Mstari wa 11 kwa mfano, I saw heaven standing open, kisha nikaona mbingu imefunguka, and there before me was a white horse, na hapo mbele yangu alikuwepo farasi whose mweupe, rider is called Faithful and True. ambaye yeye aliyempanda huyo farasi aliitwa mwaminifu na kweli. With justice he judges and makes war. Yeye huhukumu kwa haki na kufanya vita. His eyes are like blazing fire, Macho yake ni kama miali ya moto, and on his head are many crowns. na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi. He has a name written on him Alikuwa na jina lililoandikwa juu yake, that no one knows ambayo hakuna mtu yeyote but he ajuaye, himself. isipokuwa yeye He's mwenyewe. dressed in a robe dipped in blood, Alikuwa amevaa joo lililochovya kwenye damu, and his name is the Word of God. na jina lake ni neno la Mungu.
Mungu. The armies of heaven, Majeshi ya mbinguni. verse 14 there for you, the armies of heaven Mstari wa 14, majeshi ya mbinguni were following him, walikuwa wakimfuata, riding on white horses, wakiwa wamepanda farasi weupe, dressed in fine linen, hali wamevaa mavazi ya kitani white nzuri, and clean. nyeupe na safi. So what am I saying here? Hivyo je, ninasema nini So sasa? in finishing, I'm saying Katika kumaliza ninasema that the garment you prepare today ya kwamba vazi unaloliandaa leo hii has eternal consequence in your life. ina matokeo ya milele katika maisha yako, Because that is the garment you see in verse 8. kwa sababu hilo ndilo vazi unaloliona katika mstari wa That 8, when I come to announce to you that the Messiah is coming, you receive the Lord, you take righteousness and prepare. ya kwamba ninapokuja kuwatangazia ya kwamba Masia anakuja, mnachukua uhaki na kujiandaa. And when the rapture happens, you go with the garment. Now- That is your passport to heaven. Na wakati unyakuzi utakapotendeka, pia mnaingia lile vazi. Hiyo ndio cheti chako cha kuingia mbinguni. Okay, I said you go with the rapture now. Unaingia katika unyakuzi sasa, That you prepare the garment now. ya kwamba uandae vazi That when the sasa, rapture happens, you enter heaven with this. ya With kwamba it. ya kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka unaingia mbinguni nayo. And then, Sasa when you're coming back to Jerusalem, unaporudi Yerusalemu after 7 years in heaven, baada ya miaka 7 mbinguni, wearing the same garment. ukivalia vazi hilo hilo, Which means what? The decisions you make today have eternal consequences. That's why for a moment I stopped and just had a straight talk with you. ndio kumaanisha kwamba uamuzi unayofanya leo hii ina matokeo ya milele. Ndio sababu kwa muda kitambo nilisimama na kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja nanyi. I want us to start now on the 6th seal, Ninataka tuanze sasa kwa lakiri ya 6, so we may continue with the 6th seal, ili kwamba tupate kuendelea na lakiri ya 6, because there is so much to give you and the time is limited, kwa sababu kuna mengi kabisa ya kuwapatia na muda ni mfupi, which is a blessing in itself. ambayo ni baraka hiyo peke Because yake. many preachers out there languish to look for what to preach, Iwapo wahubiri wengi kule nje wanatafuta ya kile cha kuhubiri, and yet here the Lord has poured and inundated, flooded. na ilhali hapa Bwana amemwaga na kugarikisha. Let us today, I want to see if we can move on up to midnight, Leo hii ninataka kuona iwapo tunaweza songa hadi saa 6 usiku, because we need to make gains. There's so much to be given. kwa sababu tunahitaji kufanya faida. Kuna mengi kabisa ya kupeanua. And so now Na kwa hivyo sasa we have seen that the prophecy of December 1, tumeona ya kwamba unabii wa tarehe 1 Desemba 2015, mwaka wa when I 2015, said niliposema there is a big disease ya kwamba kuna gonjwa kubwa that is coming to the earth, ambalo linakuja katika dunia and it's going to come from Asia. na linaenda kutokea Asia, And he mentioned India and Asia and then India. na akataja Asia halafu India. And then now you see Sasa mwaona it is global. iko kote kote duniani, And at the same time, na kwa wakati huo huo there are some details that I mentioned, kuna vipengee kadhaa ambavyo nilitaja that there would be lack of equipment, ya kwamba kutakuwepo na ukosefu wa vifaa, that I've spoken to the doctors in the hospital, ya kwamba nimezungumza na madaktari katika hospitali, and they have told me already we need to culture, meaning it's a new virus. na It's a wameniambia new tayari disease. na wameniambia tayari ya kwamba tunahitaji kufanya utafiti, kumaanisha ya kwamba ni gonjwa jipya. And now you can see the global distress it has set. Na sasa mnaweza kuona ile dhiki ya ulimwengu wote mzima ambayo imeleta. You can see the distress in the United Kingdom today. Mnaweza ona ile dhiki katika Uingereza leo hii. You can see the distress in New York City today. Mnaweza kuona ile dhiki katika mji wa New York leo You hii. can see the distress in the United States of America today. Mnaweza kuona ile dhiki katika majimbo ya Umoja wa Marekani leo hii. Look at the tremendous distress in Canada, where their own prime minister, Angalia dhiki kuu kabisa ambayo iko pale the first Canada, family is involved. mahali ambapo ile familia juu kabisa inahusika. Look at the distress in Germany, in Spain, in Italy, Angalia ile dhiki in France. angalia ile dhiki ambayo iko Ujerumani, Italia, Ufaransa. It's like the earth Ni kana kwamba dunia is quarantined. If imezuiliwa. you are not yet quarantined, Iwapo bado hamjafungiwa, people wail for you. Watu wanakulilia. watu wanakulilia. If you have not gone into lockdown, people cry for you. Iwapo hamjaenda katika kufungiwa, watu wanakulilia. And he talked about the mega distress, and look at the economies, how they have tumbled. Na anazungumzia kuhusiana na dhiki kubwa kabisa. Angalia jinsi ambavyo uchumi ulivyoporomoka. The global economy. Uchumi wa ulimwengu wote mzima. So
that prophecy of December 1, 2015, hivyo huo unabii wa tarehe 1 Desemba mwaka 2015, a big disease coming out of Asia. gonjwa kubwa kabisa likija kutoka Asia. In Mumbai, a whole hospital has been cordoned off. Mumbai, hospitali yote mzima imefungwa. In India, 1.3 billion people locked down. India watu bilioni 1.3 wamefungiwa. 20,000 old coaches of trains for quarantine. Magari moshi 20,000. magari moshi 20,000 ya zamani yanatumika kama ya kuzuiliwa. And all over the world. Na kote kote ulimwenguni. China. Uchina. And now it's global. Na sasa hivi hii ulimwenguni kote. I said big disease. Nilisema gonjwa kubwa kabisa. So we've been looking at that prophecy. Hivyo tumekuwa tukiangazia huo unabii. And the message that prophecy is given to a generation. Na ujumbe ambao unabii huo unapeana kwa kizazi. And we have seen Na tumeona that prophecy derives itself from the release of the pale horse. ya kwamba unabii huo unatokana na kuachiliwa kwa farasi wa kijivujivu. His name is death. Jina lake ni kifo. And he brings disease. Na analeta magonjwa. And that's why you see there's a lot of death globally now. Ndio sababu mnaona kuna vifo vingi kote kote ulimwenguni sasa. In the US, by every hospital there is a big truck, freezer truck for dead bodies being put there. Na kule Marekani kila hospitali kuna lori kubwa kabisa ya barafu ya kuchukua maiti huko. In Ecuador and where the Latin America, they put dead bodies out. There are no more coffins. Ecuador kote kote Latino Marekani wanaweka mili ya maiti nje kwa sababu hakuna mahali pa kuweka maiti. The stench of death is over the earth. Uvundo wa kifo uko kote kote duniani. And I said nikasema that these riders of the four horsemen of the apocalypse, ya kwamba hawa wapanda farasi wa farasi wanne wa nyakati za kiunabii, you can tell I'm involved. Mnaweza kuona ya kwamba ninahusika. Because when the lamb breaks the seal, the Lord brings me there. Ya kwa sababu wakati mwanakondoo anapovunja zile lakiri, Bwana ananileta pale. And then the Lord God sends the living creature, respective, specific creature to talk to me. Na kisha Bwana Mungu anamtuma kiumbe mwenye uhai, yeye anayestahili ili kuja kuzungumza na manabii wa Bwana. One of the four living creatures. Moja wapo ya wale viumbe wanne wenye uhai. And I said, na nikasema, those living creatures, that is the closest you can get to God the Father. Hao viumbe wanne wenye uhai, huo ndio karibu sana unaweza kwenda kwa Baba. They are the ones that serve as the highest order of angelic beings. Wao ndio ambao wako katika kiwango cha juu sana zaidi wa malaika. That they serve in the closest proximity to God himself. Wao wanatumika katika ukaribu sana zaidi na Mungu mwenyewe. And we see that they are the representatives of God. Na tunaona ya kwamba wao ni wawakilishi wa Mungu. And we saw that they are the bearers of the wrath of God, the judgment of God. Na tukaona ya kwamba wao ndio wabebaji wa ghadhabu ya Mungu, hukumu ya Mungu. And that's why you see when the Lord makes them to interact with me on every occasion of the breaking of the seals. Na ndio The first four. Ndio sababu mkaona ya kwamba wakati ambapo Bwana ananisababisha ili kwamba nikaweze kuhusiana na wao katika kila kuvunja kwa zile lakiri za kwanza 4. Then that can tell you about this ministry. Hivyo basi hiyo inaweza kukuambia kuhusiana na huduma hii. The ministry of the judgment of the Lord. Huduma ya hukumu ya Mungu. That's why I give the prophecy and the disease comes. Ndio sababu ninapeana unabii na kisha magonjwa yanakuja. That's why I give the prophecy and the locusts come. Ndio sababu ninapeana unabii na nzige wanakuja. And that's why I give the prophecy in Rio de Janeiro and the Zika virus comes. Ndio sababu nilipeana unabii kule Rio de Janeiro na kisha virusi vya Zika vikaja. And that's why I give the prophecy of Ebola and comes. Ndio sababu nikapeana unabii wa Ebola na Ebola ikaja. And that's why I strike Chile with an earthquake. Ndio sababu nikagonga Chile na tetemeko la ardhi. Strike Haiti, strike Mexico, strike Nepal. Nikagonga Haiti, nikagonga Mexico, nikagonga Nepal. Russia, Sichuan. Russia, Urusi. Iran. Mount Everest. Mlima Everest. Peru, Andes Mountains. Peru, milima ya Andes. And everywhere. Na kila mahali. So we were in that order. Hivyo tulikuwa katika huo mpangilio. When I told you nilipowaambia that when you now see the rider of the pale horse beginning to exert his ministry, ya kwamba sasa mnapoona yule mpanda farasi wa kijivujivu akianza kuendeleza huduma yake in this order of the coronavirus, katika mpangilio huu wa virusi vya corona, the whole earth gripped with death, ulimwengu wote mzima umetekwa nyara na kifo, then you can see clearly hapo sasa unaweza kuona kwa wazi that
The Lord is saying, ya kwamba Bwana anasema time is over. wakati That the umekwisha, rapture is about to happen. ya kwamba unyakuzi ukaribu Because kutendeka, the greatest time at which they operate kwa sababu wakati wa kilele kabisa ambao wanatenda is kazi in the tribulation. ni katika dhiki. And yet we all know Na ilhali sote twajua that the Lord will come down ya kwamba Bwana atashuka chini like a thief kama mwivi and snatch the church. na kulinyakua kanisa, And the person that holds the Antichrist back, na yule anayemzuilia mpinga Kristo, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, will also go. pia ataenda, Because the church is the holy habitation of the kwa Holy Spirit. sababu kanisa ndiyo makazi matakatifu ya Roho Mtakatifu. And then the dispensation of grace will have ended. Hivyo basi majira ya neema yatakuwa And yamekamilika, that officially marks the official day when the earth enters the tribulation. na hiyo inaweka siku rasmi ambapo dunia inaingia katika dhiki. And we said, Tukasema and that is when the person of lawlessness, the Antichrist, will be revealed. hapo ndipo sasa yule mtu wa uasi mpinga Kristo atakapofunuliwa. And so we saw until there Hivyo tuliona hadi hapo that the coronavirus, you see, that is doing what you can, the unbelievable on the earth now. ya kwamba virusi vya korona ambavyo mnaona ikifanya mambo makuu ya ajabu kabisa katika ulimwengu That sasa for hivi. you, the Christians, Kwenu ninyi wa Kristo you don't need to be drenched into the melancholy and the mourning. hamuhitaji kuzamishwa katika zile huzuni na You simanzi. need to raise your heads above it Mwahitaji kuinua vichwa vyenu juu and yake see the spiritual message. na kuona ule ujumbe wa kiroho, Since it was a prophecy, kwa sababu ulikuwa unabii. the prophecy of July 29th, 2009, Unabii wa tarehe 29 Julai mwaka 2009 together with the complementing prophecy of December 1, 2015. pamoja na ule unabii unaoambatana nayo tarehe 1 Desemba mwaka 2015. So as a Christian, Hivyo basi kama you should be Mkristo, asking, wahitaji kuuliza, what is the message? je, ujumbe ni upi? And I said the message is, Nikasema ujumbe ni kwamba prepare for the rapture. jiandaeni kwa ajili ya unyakuzi. Prepare, the church is about to be taken. Jiandaeni, kanisa li karibu kuchukuliwa, Because the ministries that take place in the tribulation kwa sababu huduma ambayo inatendeka katika dhiki are already greeting the earth. tayari inasalimia dunia, They are already spilling over before the rapture tayari inamwagika kabla ya unyakuzi, as an act of grace. kama tendo la neema, Like when Uzzah died kama vile Uza alipokufa before the Ark of the Covenant. mbele ya lile agano la neema, Before the Ark of the Covenant, mbele ya sanduku la agano, it was an act of grace before Israel ilikuwa tendo la neema mbele ya Israeli, to tell the whole nation what to never do. kuambia ulimwengu wote mzima kile cha kutofanya. The whole nation of Israel. Taifa lote mzima la Israeli. And now you see he's doing this, spilling over this way. Na sasa unaona ya kwamba anafanya hii, anaimwaga upande huu, That those who are wise ili kwamba wale walio na may busara prepare now. wajiandae sasa. In other words, this is the hour to embrace righteousness Kwa maneno mengine, huu ndio wakati wa kukumbatia uhaki and holiness. na utakatifu. And so we advanced from the first seal Hivyo tuliendelea kuanzia kwa lakiri ya kwanza all the way to the sixth seal. kote kote hadi kwa lakiri ya sita. And each of them had such a tremendous message from the coronavirus to the present day church. Na kila mmojawapo ilikuwa na ujumbe mkuu kabisa kutoka kwa virusi vya korona hadi kwa kanisa la sasa. For example, I have prophesied the blisters coming Kwa mfano, nimetoa unabii wa yale mauvimbe yanayokuja, and also of the boils that are coming. na pia kuhusiana na yale majipu yanayokuja. And I have also said that this particular disease Na pia nikasema ya kwamba hili gonjwa hasa will be spread by wind. litaenezwa kwa upepo. And there is a time I see people running to close doors from dust coming by wind. Meaning in the dust, it will also be spread. So it's going to be a terrible time on the earth. Na pia kuna wakati ninawaona watu wakikimbia ili kufunga madirisha vumbi isije ikiingie ndani. Hivyo utakuwa wakati wa kutisha kabisa katika dunia. And I've said, Na nikasema, then there is the blisters and the boils. kisha kuna yale mauvimbe na majipu. And those boils, they grow. Na yale mauvimbe yanakuwa, yanamea. When they are beginning, they are small hard swellings, reddish swellings on your skin. Yanapoanza ni mauvimbe madogo madogo ambayo ni magumu kabisa katika And ngozi very painful. na ya uchungu kabisa. But when one of them grows, each one of them grows to maturity. Lakini kila mojawapo inapomea hadi kukoma, I have seen them. nimeiona They grow all over the body. inamea kote kote katika mwili, And they have an eye. na ina jicho. And that eye appears more like gathers. You see a lot of sutures converging there, like gathers. Na hiyo jicho ina kama
vitu ambavyo ni zimekujikunja jikunja hivi. And so, Na kwa hivyo, and then inside is a very infectious fluid. mle ndani kuna maji ambayo ni ya kuambukiza kabisa. And when it bursts, Na inapopasuka, that fluid infects the rest of the body again. maji hayo yanaambukiza mwili wote mzima So tena. there are terrible times ahead here. Hivyo basi kuna wakati mgumu kabisa wa kutisha hapa mbele. Strictly based on the words of my tongue. Kuzingatia tu maneno yangu ya ulimi. And so I'm saying Na kwa hivyo ninasema that let the church prepare for entry into heaven, the safety of heaven. ya kwamba wacha kanisa lijiandae kwa ajili ya kuingia katika mbinguni, usalama wa mbinguni, Before the dispensation of all these diseases sets in. kabla majira ya magonjwa haya yote yaingie. Remember, I have also seen that I have shut the heavens Taya- and there is no rain, there is not even one leaf that did grow on the soil. Kumbuka, tayari nimekwisha kuona ya kwamba nimefunga mbingu yote mzima na hakuna mvua inayonyesha na hakuna hata jani moja ambalo linamea. And I've seen people all over the world show me the buckets. In fact, right now I see this bucket which is almost light green, bluish, but purplish, light bluish. A huge plastic bucket. And another one this way which looks greenish. And the ladies are showing me, the families are showing me, look, there's not even one drop of water. Na sasa hivi tayari nimekwisha kuona ya kwamba hakuna maji kote kote, kuna kiangazi kikubwa sana. Na sasa Dunia hivi nzima. dunia mzima, sasa hivi nimekwisha kuona ya kwamba kuna kiangazi kikubwa kabisa duniani kote mzima, na watu walikuwa wakinionyesha ndoo zao ya kwamba tazama, hakuna maji, hakuna hata tone moja la maji. So what is happening right now to the globe? Hivyo kile ambacho kinatendeka sasa hivi katika dunia, As we have seen since we began, jinsi ambavyo tumeona tangia tulipoanza, is God's plan. ni mpango wa Mungu. When God has decided Wakati ambapo Mungu ameamua that the time for the redemption of Israel, the national salvation of Israel, ya kwamba wakati wa ukombozi wa Israeli has now drawn nearer, sasa umekaribia kabisa, and also for installing finally the glorious kingdom of God on the earth. halafu kisha sasa hatimaye kwa kuwekeza ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi duniani. And we saw reasons why the Lord brings this kind of suffering on the earth. Na tuliona sababu kwa nini Bwana analeta aina hii ya mateso katika dunia. So can we start slowly, stepwise, enter the sixth seal, and then after that take a short break and then come back tonight? Hivyo basi, je, tunaweza kuanza polepole kuelekea katika lakiri ya 6, kisha tuchukue kipindi kifupi cha mapumziko na turudi hadi usiku? Now, can we read from Revelation chapter 6, verses 12 and 17? Tusome kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 hadi 17. We have been centered on chapter 6 of the book of Revelation. Tumekuwa tukiangazia sura ya 6 ya kitabu cha Ufunuo. It has been a big privilege to share with you what the Lord is saying. Na imekuwa tunuku kubwa kabisa kushiriki pamoja nanyi kuhusiana na kile ambacho Bwana anasema. I watched, Nikaangalia, and I watched as the Lamb opened the sixth seal. nikaangalia mwana-kondoo alipokuwa akivunja ile lakiri ya 6. There was a great earthquake. Pakatokea tetemeko kuu la nchi, The sun turned black na jua likawa jeusi like sackcloth made of goat hair. kama nguo ya gunia iliyotengenezwa kwa singa za mbuzi. The whole moon turned blood red, Mwezi wote ukawa mwekundu kama damu, and the stars in the sky fell to the earth, na nyota zilizo angani zikaanguka ardhini, as unripe figs drop from a fig tree kama vile matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wa when mtini shaken by a strong wind. unapotikiswa na upepo mkali. The heaven receded like a scroll Anga ikatoweka kama vile gombo being rolled up, isokotwavyo, and every mountain and island na kila mlima na kila were kisiwa removed from his place. kikaondolewa mahali pake. Then the kings of the earth, Ndipo wafalme wa dunia, the princesses, wakuu wote, and the generals, majemedari, and the rich, matajiri, the mighty, wenye nguvu, and everyone else, na kila mtu, both slave and free, mtumwa na mtu huru, hid in the caves wakajificha katika mapango and among the rocks of the mountains. na kwenye miamba ya milima. They called to the mountains Wakaita milima and the rocks, na miamba, fall on us tuangukieni and hide us mkatufiche from the face of him who sits on the throne na uso wake yeye aketie katika kiti cha enzi, and from the wrath of the Lamb. na kutuepusha na ghadhabu ya mwana-kondoo. For great
is the day, for the great day of their wrath has come. kwa maana siku ile kuu ya ghadhabu yao imewadia. And who can stand? Na je, ni nani awezaye And kustahimili? who can withstand it? Nani awezaye kuistahimili? And who can stand? Ni nani awezaye kusimama? So this was our reference scripture as we handled the sixth seal. Hivyo hili lilikuwa andiko letu la kurejelea tulipoangazia lakiri ya sita. And I told you Nikawaambia that the breaking of the first seal, ya kwamba kuvunjwa kwa lakiri ya kwanza, the second, the third, ya pili, ya tatu, the fourth, the fifth, ya tano, ya nne, ya tano and the sixth na ya sita, are essentially meant to prepare the whole earth yote ni kwa ajili ya kuandaa ulimwengu wote mzima for the seventh seal. kwa ajili ya lakiri ya saba. Because that's when the judgment, the birth pains proper is released. The judgment of God finally hit the earth. Kwa sababu hapo sasa utungu wenyewe kamili unaachiliwa, hukumu ya Mungu inagonga dunia. You can imagine all this Unaweza kuanzia hizi zote is just the beginning of birth pains. ni mwanzo tu wa utungu. And so he's saying Hivyo basi anasema several important things inside there. vitu vingi ambavyo ni vya muhimu kabisa mle ndani. That when the Lamb breaks the sixth seal, remember the fifth and sixth have not yet been broken yet, Yep. and seventh. Ya kwamba wakati mwanakondoo wa Mungu anapovunja lakiri ya tano, ya sita na ya saba. Hapana, tafadhali, just translate. Remember, only the first four seals have been broken. Kumbuka ni lakiri tu za kwanza 4 zimevunjwa. And then the rest up to seventh have not yet been broken. Na kisha zile zingine hadi ya 7 haijavunjwa. And if there is a message being transmitted from them now to the church, Na iwapo kuna ujumbe ambao unapeanwa sasa hivi kutoka hapo kwa kanisa, that's what I call grace period, grace time. hiyo ndio ninaita wakati wa neema. Because then the church can take that and learn what not to find herself inside. Kwa sababu sasa kanisa linaweza kuchukua hiyo na kujifundisha ni nini ambacho haihitaji kupatikana ndani mwake. For example, Kwa mfano, in the breaking of the fifth seal, katika kuvunjwa kwa lakiri ya 5, number 5, ya 5, then you see the souls of those who have been beheaded for worshiping Jesus on the earth in the great tribulation. sasa unaona zile nafsi za wale ambao wamechinjwa vichwa, wamekatwa vichwa kwa ajili ya kumwabudu Yesu katika dhiki kuu, For the word of God kwa ajili ya neno la Mungu and the testimony of salvation they beheld. na ushuhuda wa wokovu walioutunza. And yet that now teaches you Na sasa hiyo inakufundisha as wewe a present church, kama kanisa la sasa, why not to allow yourself ni kwa nini usijiruhusu to miss the rapture kukosa unyakuzi and drift into the tribulation, na uingie katika dhiki because it kuu, will be unbearable. kwa sababu itakuwa mbaya zaidi. That much we've seen. Hiyo tumeona. And now the sixth seal, Na sasa lakiri ya 6 we see that it's full of tremendous shaking of the heavens, tunaona ya kwamba imejaa kutingizwa kwa mbingu sana, that he comes and shakes the planets above the earth. ya kwamba anakuja na kuzitingiza sayare juu ya dunia. If you will, the cosmic earth, the cosmic quake. Kunaenda kuwepo na tetemeko kuu kabisa la anga, And he likens it to unripe figs. na anaifananisha na yale matunda ya mtini yasiyoiva. You know, when the mangoes are ripe, Wajua wakati maembe yameiva, let me use mangoes because they are globally popular. wacha nitumie maembe kwa sababu yanajulikana kote kote ulimwenguni. When mangoes are raw, Wakati maembe hayajaiva, they rarely fall because they are still held very tight to the hayaanguki tree. hayaanguki kwa rahisi kwa sababu bado yameshikilia sana mti. They are still drinking the sap Bado inakunywa ile maji for yake their growth and development. kwa ajili ya kukomaa kwake na pia But kuendelea. now when they are ripe, Lakini sasa yanapoiva, the way they are created by God jinsi ambavyo yameumbwa na Mungu, is such that now they should snap ni kiasi kwamba sasa yapaswa kuanguka at the slightest shaking, katika kutingizwa kidogo tu. so that they can fall in the mouths of people down there to eat. Hivyo sasa yanaweza kuanguka katika midomo ya watu pale chini wa kule. The same thing with the figs. Kila kitu sawia na matunda ya mtini. So he's saying Hivyo anasema that when the Lamb opened the sixth seal, ya kwamba mwanakondoo anapoivunja ile lakiri ya 6, there was a historic global earthquake kulikuwepo na tetemeko kubwa kabisa la kihistoria la ulimwengu wote that mzima, shook the earth so violently, every city, and terrified everybody, nowhere to run. ambayo ilitingiza dunia kwa nguvu na fujo kabisa kabisa, miji yote, na kutetemesha watu kote kote But to ulimwenguni. make it worse, Lakini kuifanya mbaya zaidi, there was a heavenly quake also. kulikuwepo na tetemeko pia la anga, And he said he shook the planets, na anasema ya kwamba alitingiza zile sayari, and the stars rained down on the earth, fell like figs
na zile nyota zikaanguka chini katika dunia, zilianguka kama matunda ya mtini. But to underscore to you the strength of the shaking of the skies, Lakini kuwasisitizia ule uzito wa kutingizwa kwa mbingu, then he says, hapo anasema like unripe figs kama matunda ya mtini that yasiyoiva, are still heavily held, tightly held to the plant, ambayo bado yameshikiliwa kabisa kwa mti wake, shaken by a strong wind, yakitingizwa kwa upepo mkali and they kabisa, fall off like figs, poop, 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 like this. No, The stars. na yanaanguka, ile nyota zinaanguka kama matunda ya mtini namna hiyo. And he says they fall on the earth. Na anasema ya kwamba zikaanguka katika dunia. And we know that those might be now the neutron stars, because they are the ones that can hit the earth. Na hiyo tunajua sasa ya kwamba hizo huenda ziwe nyota za neutroni, kwa sababu hizo ndizo zinaweza gonga dunia. And it's amazing, Na yashangaza, because he says kwa sababu anasema essentially all people, kimsingi watu wote, the kings, wafalme, the princesses, wakuu wote, the mighty ones, majemedari, the wealthy, wale matajiri, all the other people, slave and free, wale watu wote wengine, watu huru na everybody watumwa, runs to hide. kila mtu anakimbia kujificha. And as they run to hide, they prefer to enter the caves under the shaking mountains. Na wanapokimbia wanaona ni heri wajifiche chini ya mapango katika milima inayotingika kabisa, Than to face the wrath of the Lord kuliko kukumbana na ile ghadhabu ya Mungu and the Lamb, na mwana kondoo, the wrath of he that sits on the throne ghadhabu ya yeye aketie katika kiti cha and the wrath enzi, of the Lamb. na ghadhabu ya mwana kondoo. And they ask, Na wanauliza, their great day of wrath has come. siku yake kuu kabisa ya Who kutisha can ghadhabu stand? imefika. Je, ni nani Who anayeweza can stand kustahimili? it? Nani anaweza Who can kustahimili? Ni withstand? nani anayeweza kusimama? So this is a tremendous moment Hivyo huu ni wakati wa ajabu that I kabisa, want us to go through stepwise. ambaye nataka tuipitie hatua kwa Just a hatua little bit, then we'll take a short break. kidogo tu, kisha tuchukue kipindi cha mapumziko. The book of Hebrews, Kitabu cha Waebrania, I want to look at the heavenly quake. ninataka kuangazia ile tetemeko la mbinguni. Hebrews chapter 12. Waebrania sura ya 12. We start from there today in this long expedition. Tunaanza leo hii kuanzia hapo katika mafundisho haya muda mrefu. Hebrews 12, 26, 28. Waebrania sura ya 12 mstari wa 26 hadi 28. He says the following. Anasema yafuatayo. He says, Anasema at that time, wakati ule his voice shook the earth. sauti yake ilitetemesha dunia, But now, lakini sasa he was promised, ameahidi, once more, kwa mara moja I tena will shake nitatetemesha not only the earth, si nchi tu, but also the heavens. bali na mbingu pia. Verse 27, Mstari wa 27, the words once more maneno haya kwa mara moja tena indicate the removing of what can be shaken. yanaonyesha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kuondoshwa, That is, created things, yani vile vitu vilivyoumbwa, so that what cannot be shaken may remain. ili kusudi vibaki vile tu visivyoweza You can almost kutetemeshwa. get the message right there. Pale unaweza kupata ujumbe moja kwa moja That when the sixth seal is broken ya kwamba wakati lakiri ya sita inapovunjwa and he shakes the earth na anatetemesha dunia and shakes the na heaven, kutetemesha mbingu, he's shaking those that can be shaken. anatingiza vile ambavyo vinaweza So kutingizwa. you as a church, Hivyo wewe kama so kanisa, you and I, hivyo wewe na mimi, our duty is simple. jukumu letu ni rahisi Our kabisa. job has been cut out. Kazi yetu imefupishwa, It is to find out, ni kutafuta kujua, what then are these that are unshakable, je, hivi ambavyo haviwezi kutingizika ni vipi, that I may hold on to them ili kwamba nikaweza kuishikilia at that critical hour kwa wakati huo ulionyeti of monumental shaking. ya tetemeko kuu kabisa. So he's saying he's shaking those things that can be shaken. Hivyo anasema ya kwamba anatingiza vile vitu ambavyo vinaweza kutingizika. Then he say created things. Kisha anasema ya kwamba vitu vilivyoumbwa, Those things that are deluding you and blocking you from finding Jesus. hivyo vitu ambavyo vimekuwa vikiwazuia na kuwapotosha kutokana na kumpata Yesu. Already you can tell he has begun to shake them. Tayari mnaweza kuona ya kwamba ameanza kuvitingiza In the coronavirus, katika virusi vya korona. when they were so busy in the churches in America, Wakati walikuwa na shughuli nyingi kabisa katika makanisa moving Marekani, on with church, wakiendelea na kanisa. and yet I have already called Jehovah Yahweh, the God of Moses has come and he has crowned me by standing on the tent like this. Ilhali tayari nimemuita Yehova Yawe, Mungu wa Musa amekuja na kisha akaja na kunivika taji
taji kwa kusimama juu ya hema namna He hii. has placed his own glory above my tent, above the tent where I was ministering, like he has placed a crown on my head. Ameweka wingu lake la utukufu mkuu kabisa, utukufu wake mkuu kabisa juu ya hema ambamo nilikuwa ninahudumia, kama vile kunivika taji. And the church in America, Na kanisa Marekani, even after that, the God they worship, Jehovah, the God of Israel, hata baada ya hiyo, Mungu wanayemwabudu Yehova, Mungu wa Israeli, he has come. amekuja. The mega prophets have called him, and he has come to a particular place at a particular time, a particular day. Manabii wakuu wa kutisha wamemwita, amekuja kwa mahali hasa, kwa siku hasa, na katika tarehe hasa. And you want to continue on with church as usual? Na mnataka tu kuendelea na kanisa kama kawaida. So he said, Hivyo anasema, I'm going to shake all things that are shakeable. ninaenda kuvitingiza vitu vyote ambavyo vinaweza kutingizika. And he has shaken the church in America. Na ametingiza kanisa kule Marekani. And the same thing applies globally. Na jambo hilo hilo liko kote kote And they have duniani. been told, Na wameambiwa, dare try to meet. jaribu kukutana, We will jail you. tutawafunga jela. Now the Lord has shaken it apart. Sasa Bwana ameitingiza kabisa kabisa. Hey, that which was stopping them to pay attention. Hicho ambacho kilikuwa kinawazuia kuweza kumakinika. And he says here beautifully here, verse 28. Na anasema kwa njia ya kupendeza kabisa hapa mstari wa 28. Therefore, since we are receiving a kingdom Kwa hiyo, kwa kuwa tunaupokea ufalme that cannot be shaken, ule ambao hauwezi kutetemeshwa, let us be thankful basi na tuwe na shukrani, and worship God in holiness, na hivyo tumwabudu Mungu katika utakatifu, acceptably, kwa njia ya kukubali, with the fear of God and reverence, kwa unyenyekevu na uchaji wa Mungu, and awe. na hofu. For our God is a consuming fire, burning all things that are sin. Kwa kuwa Mungu wetu ni moto ulao, akiteketeza kila kitu ambacho ni dhambi. I am coming back after the break. Ninarudi baada ya kipindi kifupi cha mapumziko. Tonight I want to push it up to midnight, Leo hii ninataka kuiendeleza hadi saa 6 usiku. because we have to make progress. Kwa sababu ni lazima tuendelee. What a beautiful message. Ni ujumbe wa kupendeza namna gani. The Lord coming to shake all the impediments, Bwana akija kutingiza vizuizi vyote, all the perishables in your life. vitu vyote vya kuharibika katika maisha yenu. And he's saying Na anasema that when he comes to shake at the breaking of the sixth seal, ya kwamba anapokuja kutingiza katika kuvunjwa kwa lakiri ya 6, he will shake all atatingiza vyote that are shakeable. ambavyo ni vya kutingizika. And he's saying for us, Na anasema kwetu sisi, since we have received a kingdom kwa sababu tumeupokea ufalme that is virtually unshakable, ambao kamwe huwezi kutingizika, let us worship. wacha tuabudu. Shalom. Shalom. In a very tremendous way, Katika njia kuu kabisa that the coronavirus ya kwamba virusi vya korona is essentially speaking to the church kimsingi inazungumza kwa kanisa and telling a generation na kuambia kizazi that prepare ye the garment. ya kwamba andaeni vazi. In other words, Kwa maneno mengine, the fulfillment of my words utimilifu wa maneno yangu of the prophecy of December 1, ya unabii wa tarehe 1 Desemba the year 2015, mwaka wa 2015 regarding the coming of this big disease. kuhusiana na kuja kwa hili gonjwa kubwa. That prophecy Unabii huo is essentially upon fulfillment, kimsingi katika utimilifu wake telling a generation inaambia kizazi that this is the hour ya kwamba huu ndio wakati for righteousness. kwa uhaki, This is the hour huu ndio wakati for holiness. wa utakatifu, This is the hour huu ndio wakati for repentance ya toba and turning away from sin. na kugeuka kutoka kwa And dhambi. he's saying Na anasema there is nothing much ya kwamba hakuna mengi zaidi that you can love from the world now. ambayo unaweza kupenda kutoka kwa ulimwengu sasa. Dead body everywhere disease. Maiti, 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 kila mahali ni magonjwa. And it doesn't matter the rank. Na haijalishi vyeo. Everybody is in the same bracket. Kila mtu ako katika mabano hayo. The sovereignty of God Ukuu na uweza wa Mungu is coming through now. inakuja, unajitokeza He's sasa. crying out to the generation, Akiililia kizazi, return to me. rudini kwangu. And he says, Na anasema an ox ya kwamba ng'ombe dume knows his owner. ajua mmiliki wake, A donkey punda
that is the dullest animal, ambaye ni mnyama aliyeduaa sana, knows his owner's manger. anajua hori la mmiliki wake. How about my people? Je, vipi kuhusiana na watu wangu? He's saying Anasema that when an ox is lost ya kwamba wakati fahali anapopotea and time is getting late, na wakati unachelewa, he has an instinct the Lord placed in him. anayo ile chembe ambayo Mungu aliweka ndani mwake. It's called self-preservation. Yaitwa kujihifadhi mwenyewe. He got lost eating some grass alone there. The rest went home. Alipotea wakati alipokuwa anakula nyasi fulani pale, ng'ombe wengine wakaenda nyumbani. And then he senses the wind. A cold wind is hitting him. Kisha akahisi ya kwamba upepo baridi kabisa unampiga. In Europe and other nations, the US and so forth, I mean the North America, you call it the winter winds during autumn. Katika kule Marekani na yale maeneo yote wanaita ule upepo wa wakati wa baridi katika wakati wa jua. The autumn winds. Yale upepo wa majira ya jua. And when they hit you, hivyo yanapokugonga, you begin to realize that the season is changing. Unaanza kugundua ya kwamba majira yanabadilika. So you switch on to self-preservation. Hivyo unabadilisha hadi kwa kujihifadhi mwenyewe. Buying large jackets. Kwa kununua yale majaketi warm clothes. Nguo za joto. The same thing with the ox. Jambo hilo na fahali. When it's getting dark and the wind is starting to get cold, wakati ambapo unaenda kuwa wakati wa giza na upepo umeanza kuwa baridi, he says no. Anasema hapana. I have an owner. Ninaye mmiliki. I need to get back my owner. Nahitaji kurudi kwa mmiliki wangu. And you see the ox starting a journey. Na unaona yule fahali akianza kwenda. And it's amazing. Na yashangaza. That an ox. Ya kwamba fahali. That has not studied, does not use technology or what. Ambaye haijasoma wala haitumii teknolojia machochote. Somehow. Kwa wakati he's aware. Anajua. That he has an owner. Ya kwamba anaye mmiliki. Number 2. Jambo la pili. Kwa wakati he's aware anajua that he is accountable to the owner. Ya kwamba atawajibika kwa mmiliki wake. Number 3. Jambo la 3. Somehow anajua he's aware anajua of the way going home. Ya njia inayoelekea nyumbani. And so he leaves. Hivyo anaondoka. Then when he gets to the gate of the home, kisha anapofika katika lango la nyumbani, he can smell the owner, he can sense the owner. Anaweza kumnusia mmiliki wake. He stands at the gate. Anasimama katika lango. And when he sees the owner, na anapomwona mmiliki, he says, moo! Anatoa sauti yake. Communicates anawasiliana the mooing of the ox. Kule kunguruma kwa yule wagging his tail. Na kisha kiwayawaya mkia wake. When they open for him the gate, na kisha wanapomfungulia lango, you see him running straight. Utamuona kikimbia moja kwa moja to the pole. Hadi katika kile kizingiti. Or the stall. Ama mahali pake pazizi. The pole where his rope for tying him is. Mahali ambapo kizingiti cha kumfunga kiko. If you delay to tie him, iwapo utachelewa kumfunga, you find him lying down there chewing cud. Utamuona amelala pale akicheua. He knows his owner's manger. Anajua hori la mmiliki wake. The donkey. Punda. The Bible says. Biblia inasema. Knows the owner's manger. Yajua hori la mmiliki wake. Meaning. Kumaanisha. He remembers. Anakumbuka. How good the owner has been to him. Jinsi ambavyo mmiliki wake amekuwa mzuri kwake. That his water trough never goes dry. Ya kwamba kamwe hori lake la maji haliendi bila maji. And his trough of hay is always full. Na pia hori lake la nyasi kila wakati limejaa chakula. And he's able to weigh that. Na anaweza kupima hiyo. Simply weighing the benefits. Akipima zile faida. And he says no. Na anasema hapana. I know that I am lost. Na jua ya kwamba nimepotea. But I cannot grieve this man. Lakini kamwe siwezi mkasirisha mtu huyu. I cannot. Siwezi. I cannot disappoint him. Siwezi kumshusha moyo. I cannot cause him worry. Siwezi kumletea wasiwasi. I need to get back home. Nahitaji kurudi nyumbani. If I remember how good he has been. Nikikumbuka tu jinsi amekuwa mzuri. Filling my troughs. Akijaza hori langu. With water and hay. Na maji pamoja na nyasi. I just head back home. Nahitaji kurudi tu nyumbani. But how about this generation? Kuhusiana na kizazi hiki. The coronavirus is saying. Virusi vya corona vinasema. Do you have an owner? Je, una mmiliki? Time is bad. Wakati ni mbaya. Things are getting spoiled. Mambo yanaharibika. Are you aware? Je, wajua?
that you have an owner? ya kwamba unammiliki? Are you aware Je, wajua that time has changed on the earth? ya kwamba wakati umebadilika katika dunia? Are you aware Je, wajua that one day you're going to be accountable to your owner? ya kwamba siku moja utawajibika kwa mmiliki wako? You're going to have to give account. Itakubidi utoe hesabu. Are you aware Je, wajua of the way that leads home? kuhusiana na njia inayoelekea nyumbani? He's saying Anasema a generation kizazi must now return to the Lord. ni lazima sasa kimrudie Mungu. We must now repent. Sasa lazima tutubu. In any case, Katika njia yoyote if ile, we look at the earth now, ukiangalia ulimwengu sasa, there's nothing good to write home about. hakuna jambo ambalo ni nzuri la kurejelea. We need to return to the Lord, Tunahitaji kumrudia Bwana that he may heal you again, ili apate kuwaponya tena, restore you. kuwarejesha. I'm going to read shortly here Ninaenda kusoma kwa muda mfupi hapa the book of Hosea, kitabu cha Hosea, and then we'll be winding down. kisha tutakuwa tunamalizia. The book of Hosea, Kitabu cha Hosea. blessed people. Watu wabarikiwa. Hosea. Hosea. Hallelujah. Haleluya. The book of Hosea, chapter 6, 1-3. Kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa kwanza hadi It 5. says the following. Anasema yafuatayo. Hosea chapter 6, I'm reading 1-3. Hosea sura ya 6 nasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi 3. Come, Njoni, let us return to the Lord. tumrudie Bwana. He has torn us into pieces, Ameturarua vipande vipande, but he will heal us. lakini atatuponya. He has injured us, Ametujeruhi, but he will bind up our wounds. lakini atatufunga majeraha yetu. After 2 days, Baada ya siku he mbili will revive us. atatufufua. On the 3rd day, Katika siku ya he will 3 restore us, atatuinua that we may live ili tuweze kuishi in his presence. mbele zake. Let us acknowledge the Lord. Tumkubali Bwana, Let us press on tukaze the knowledge of him. kumkubali yeye. As surely as the sun rises, Kwa hakika kama vile jua he lichomozavyo, will appear. atatokea. He will come to us like the winter rain, Atatujia kama mvua za masika, like the spring rain kama vile mvua za vuli that water the earth. zinyeshavyo nchi. That is what the Lord is saying to a generation. Hicho ndicho Bwana anaambia kizazi, That let us repent, let us return to the Lord. ya kwamba wacha tutubu, wacha tumrudie Bwana. Because in the past, Kwa sababu hapo awali we put technology forward. tuliweka teknolojia mbele, We put our money forward. tuliweka pesa yetu mbele, Modernism forward. usasa mbele, Our jobs forward. kazi zetu mbele, Our countries forward. nchi zetu mbele, Our marriage forward. ndoa zetu mbele, Your homes forward. boma lako mbele, Your aircrafts, your ship in the lake, whatever it is you put forward. ndege yako, meli yako katika bahari, chochote kile ambacho ulitanguliza. But look Lakini sasa tazama where it has taken the earth. mahali ambapo imepeleka dunia. The Lord has put in each one of you Bwana ameweka katika kila mmoja wenu an instinct chembe chembe for self-preservation. ya kujihifadhi mwenyewe. And again I said, Tena ninasema, if you were driving to a place iwapo ulikuwa unaendesha kuelekea mahali and some people stop you, na kisha watu fulani wakusimamishe, or police stop you, ama watu polisi they wakusimamishe, say, no, don't go forward. kisha kwambia kwamba hapana, hapana, usiendelee mbele, There is gunfire in front here. We are fighting some bad people who are armed. kuna marisasi hapa mbele, tunapigana dhidi ya watu fulani ambao wana bunduki. Turn around and get out of here. Geuka utoke mahali hapa. You see people turning and driving away high speed. Utawaona watu wakigeuka na kuendesha gari sana kwa mbio. That is what the coronavirus is doing. Hicho ndicho virusi vya korona inafanya. It's saying ahead is bad. Inasema ya kwamba hapa mbele ni kubaya. So your self-instinct Hivyo basi zile chembe chembe zako za wewe mwenyewe should tell you yapaswa kukuambia that it's time to get back home. ya kwamba ni wakati wa kurudi nyumbani, It's time to repent. ni wakati wa kutubu. Receive Christ, Pokea Kristo that you may get back home ili kwamba upate kurudi nyumbani into the kingdom of glory. katika ufalme wa utukufu. I will continue tomorrow with the 6th seal, Nitaendelea kesho na lakiri ya 6, but I want to lead you to Jesus tonight. lakini ninataka kuwaongoza kwa Yesu siku wa leo, That from this point on, ya kwamba kuanzia wakati huu kuendelea you may begin a new course, uanze mkondo mpya, a new direction.
mwelekeo mpya. So please repeat this prayer before me. Hivyo tafadhali rudia ombi hili mbele yangu. And I know that today I can say it here, we have reached billions. Na leo hii nataka kusema ya kwamba tumefikia mabilioni. Because it's big. Today is big. Globally, it's number 12 globally. Kwa sababu leo hii ni kubwa kabisa kote kote ulimwenguni, nambari ya 12. It has been big because the whole earth is now listening to the Lord. Ni kubwa sana kabisa kwa sababu ulimwengu wote sasa unamsikiliza Bwana. That means we can literally ashame the devil. Hiyo inamaanisha kwamba kimsingi tunaweza kumwaibisha shetani. We can all choose the glorious eternal life in heaven. Sasa tunaweza kuchagua ufalme wa milele wa utukufu mbinguni. And let the devil go to hell alone. Na kuacha shetani aende kuzimuni peke yake. So repeat this prayer. Hivyo rudia ombi hili. Say, dear Jesus, Sema, Yesu mpendwa, I repent tonight. ninatubu usiku wa leo. And I ask you to touch my heart. Na ninakuuliza uguze moyo wangu. And I receive you in my heart. Na ninakupokea katika moyo wangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na Mwokozi wangu. Please transform my life. Tafadhali yabadilishe maisha yangu. Wash me in your precious blood. Unioshe kwa damu yako ya dhamana. And separate me from sin. Na unitenganishe na dhambi. And establish your word in my life. Na uimarishe neno lako katika maisha yangu. And fill my heart with the Holy Spirit. Na ujaze moyo wangu kwa Roho Mtakatifu. To enable me. Kuniwezesha. To facilitate me. Kunisaidia. That I may choose righteousness. Ili nipate kuchagua uhaki. And live a holy Christian life. Na kuyaishi maisha matakatifu ya Kikristo. Keep my name in the book of life. Lihifadhi jina langu katika kitabu cha uzima cha Of mwanakondoo. the Lamb of God. Cha mwanakondoo wa Mungu. And so today, na kwa hivyo leo I have received you. Nimekupokea. In my heart. Katika moyo wangu. And my life. Na maisha yangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Na Mwokozi wangu. So in the mighty name of Jesus. Hivyo katika jina kuu la Yesu. Today. Leo hii. I am forever born again. Milele nimeokoka. Amen. Amina. Father, bless them eternally. Baba, wabariki milele. Guide them and order their steps. Waelekeze na uelekeze hatua za miguu yao. And lead them into the way of righteousness. Na kuwaongoza katika njia ya uhaki. Let holiness be the hallmark of their lives. Wacha utakatifu uwe alama kuu ya maisha yao. The times are clear. Majira yako wazi kabisa. That they may see the kingdom of God. Ili wapate kuona ufalme wa Mungu. I bless you eternally. Nimewabariki milele. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. If you have said that prayer, iwapo umerudia ombi hilo, call somebody. Mpigie mtu simu. We have also an email. Pia tuko na barua pepe. That Jesus is Lord Radio. You can find it there. I can't remember it offhand now. But we have repentkenya@gmail.com. Tunayo repentkenya@gmail.com. Rather, repent office. Kunayo repent office. We have repentoffice@gmail.com. Kuna barua pepe repentoffice@gmail.com. Share with somebody. Shiriki pamoja na mtu. Pick a phone and call somebody. Chukua simu, mpigie mtu simu. And begin reading the book of John chapter 1. Na uanze kusoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza. Throughout. Kote And the Lord will minister to you. Na Bwana atakuhudumia. Now you have crossed over. Sasa umevuka. If the rapture happened today, ikiwa unyakuzi utatendeka leo hii, you will not burn in the lake of sulfur. Hutachomeka katika ziwa la kiberiti kiwakacho moto. Burning sulfur. Moto uwakayo wa kiberiti. The lake of fire. Ile ziwa la moto. But you will be in paradise. You will be in glory with the Lord. Lakini utakuwa katika paradiso, utakuwa katika utukufu na Bwana. See you tomorrow. Tuonane kesho. I'll continue with the sixth seal. Nitaendelea na lakiri ya 6. Todaraba. Todaraba. Toda haverim. Toda haverim. Toda shalom. Toda shalom. Erev tov. Erev tov.